Thought that you should know I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah, dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling alive. Watch me go, lose control. Is this real? All I feel. Freak the signs. Every time, let's be real, be real, be real. I do what I want. Ooh, I do what I want. Ooh, I do what I want. Ooh, I do what I want. I want, I want, I want. Hear me now, I do what I want. Are you ready now? 'Cause it won't be easy. Only get what you work for. Gotta go all out whenever you see me. Don't be wasting my time. Watch me go, lose control. Is this real? All I feel. Break the signs. Every time, let's be real, be real, be real. I do what I want. Ooh, I do what I want. Ooh, I do what I want. Ooh, I do what I want. I want, I want, I want. Hear me now. Watch me go, lose control. Is this real? All I feel. Break the signs. Every time, let's be real, be real, be real. I do what I want. Ooh, I do what I want. Ooh, I do what I want. Ooh, I do what I want. I want, I want, I want. Hear me now, I do what I want. Don't try this yourself. It's extremely dangerous.
Так, всем добрый вечер. Звоночек потише. Почему-то бот не анонсирует в Дискорде. А, вот, только что анонсировал. 37 минут, спустя 7 минут. Ну, такое. Лучше поздно, чем никогда. Но, я думаю, вначале будет все скучно, поэтому народ подтянется к самому интересному. Кто захочет. Да, всем добрый вечер. Мы сегодня допроходим Волк Among Us. Я надеюсь на это. Так, это мы закрываем. Это мы спускаем вниз. Сценку мы переключаем вот на эту. Может, вот так вот сделать? Тянуть не будем, потому что это все часов на 6, небось, растянется. Поэтому. Насколько я помню, в последний раз мы закончили на том, что наш вот этот вот замдиректора, или как он там, оказался убийцей. Троллихи, прикинувшись Белоснежкой. Да, привет, Макс. Я надеюсь, быстрее справимся, потому что я слышал, что последние эпизоды все-таки покороче. И мы не будем передрачивать многократным прохождением, вот это все. Так. Слушай, нормальная игра, вроде нормально, все должно быть нормально. Я ничего не трогал, все работает. Единственное, что мы в прошлый раз не посмотрели, по-моему, книгу сказаний из второй части. У нас должен был что-то появиться. 13 этаж. Дом для ведьм и колдунов, обеспечивающий защиту. Они используют свои силы, чтобы надоедливые местные не смогли увидеть здешних обитателей. Это вот где он работает как раз? Корона даже есть. В лощине влюблена в настоятельную молодую женщину по имени Катрина Ван Тассел. Она была прекрасна и очень богата. А это означает, что у нее были и другие поклонники. Как противник Ингборда, Бром использовал грязные трюки, чтобы унизить суеверного учителя. Короче, детские обиды у него. Как говорит Крейн, покинул город, так как его преследовал всадник без головы. На самом деле, это наверняка был один из трюков Брома. Так, тут интересно есть. Что это? Оу. Лили, отчужденная сестра. Лили и ее сестра Холли вместе выросли в родных землях, но их дороги быстро разошлись, когда она переехала в мир простаков. Без цели, лишь лишенная всего, Лили стала проституткой. Теперь она вторая жертва в деле об убийстве. Храбрый Джек. Все чего-то хочет добиться, но он не так умен, как сам о себе думает. Его планы разбогатеть быстро привели к обратному, но его решимость никогда не дрогнет. Он считает себя самым важным человеком в Фейблтауне, но все знают его как самого безобидного хитрого засранца. Крест тролля. Амулет, сделанный из стали, который, как многие ошибочно полагают, защищает от троллей. Лили получила его, когда бродила по пустыне в поисках чего-нибудь съедобного. Там она повстречала человека. Но перед тем, как она съела его, она вытащила крест и прокричала. Он вытащил крест и прокричал: «Назад, назад, тролль!» После того, как она доела свою закуску, Лили взяла крест из его мертвой руки. После исхода она постоянно носит крест, напоминающий ей о лучших временах. Нормально. Ну-ка. Умный Ганс. Ну да, вышибал уборщик всеискусник. Храбрый Джек пока не участвовал. Не, почему он был? Он же в баре был, спорил с нами. Ну, раз ты говоришь, значит, у него будет роль побольше дальше. Умный Ганс именно такой, как о нем говорят. Однако он часто неправильно понимает указания и из-за этого вредит себе. Или ведет себя странно, прямо как его известное сказание. Он кинул глаза овцы в свою жену. Я думал, ты Ганс и Гретель. Он кинул глаза овцы в свою жену. Неудивительно, что она ушла от него. И теперь Ганс работает вышибалой в клубе Джорджи. Он надеется однажды выступить на сцене, но сейчас он занимается уборкой, следит, чтобы посетители не распускали руки. Вот это, видимо, какая-то идиома, да? Про Ship Ice. Ладно. Русалочка. У нее были длинные волосы раньше. Я знаю как русалочку, молодую девушку, которая обменяла свой хвост на пару ног, чтобы овладеть сердцем принца. Но когда он вместо нее женился на принцессе, Нериса осталась с разбитым сердцем. Она отправилась в мир простаков, надеясь на лучшую жизнь. Теперь она танцует в клубе «Сладкий десерт». Но каждый шаг она чувствует так, будто идет по обитому стеклу. Она держится в стороне, но ей нравится быть в компании других танцоров. Ладно, это все очень интересно. Давайте уже продолжать. Эпизод 3.
Our stories used to be so simple. А, да, надо подвинуть себя повыше. Прошу прощения. Прошу прощения. Я надеюсь, там игра застопорилась. Должно быть нормально. We had a beginning, a middle, and an end. But ever since we moved to this awful city, everything's gotten so confused. Look, I didn't kill anyone. And I'm supposed to just believe you. Мы его особо-то не били, на самом деле. Это конец первого эпизода, кстати. I just want you to be careful. I almost lost you once, and I'm not yours to lose. I'm not going to be an errand girl for Crane anymore. she looks like... Нет, я думаю, это ее псевдоним танцовщицы, проститутки. She was hooking to pay down debt. Eventually, the only people she owed were at her work. You know, that shithole club, the pudding and pie. My name is Nerissa. Well, Nerissa, I've got some questions. Я думаю, если начнешь гуглить это имя, скорее всего, только эта игра и выскочит. Open arms. Oh my god. What is it? It's Crane. Какое удивление на его лице. Так. Ну, Крейн уже понял, что мы все знаем. Он уже позаботился о зеркале. Сколько мы видели с превью. That fucking creep. Spineless little fucking rat. Crane? Ugh. God, you think you know a person. Bigby, you have to tell her. I know. Там окажется, что его подставили. What's Потому что going on? странно, What did you что... find up there? You know, other than the... Crane's the killer. What? Ichabod Crane? How do you know? Shit! Crane's been... Whoa, Bigby, calm А, ну да, down. он же не работает. Everything's going to be fine, okay? It's going to be fine. That perverted little fucker might be after Snow. I need to find her Даже right порассуждать now. некогда. Okay, it's going to be okay. Where did you see her last? Did she say where she was going? She took Holly to the business office to prepare for the funeral. Lily's funeral? Yeah. How do you know I was just at the Trip Trap, and I heard Gren telling some folks about a funeral at the the Buckingham trip Bridge. trap? Are you drinking? When? Right now. They were on their way out. Bigby! Теперь у нее есть причина на него злиться. What? Snow's been through a lot. There are things she doesn't talk about. Just please be careful when you tell her. And you should tell her. But I know. no, you don't know. You know how you felt when you saw that picture? Well, it's going to be much worse for her. Just remember that. Че, он да и помягче сказать, что ее шеф хочет ее изнасиловать и убить. Как зовут обезьяну? Нет, не вспомнил. Но она пока не фигурировала еще. Ну, можно, кстати, смотреть. Я могу на паузу нажать? Бавкин. Что-то мы, похоже, вспоминали, по-моему. 228. Угу. Тролля хоронит под мостом, как иронично. А, ты уже загуглил? Я так понимаю, тоже с потолка взято просто. Мне рад, что у меня в кармане, судя по всему, безлимитное количество денег. Там служба уже идет. If you're here, then you were part of a very special circle. People Да, she trusted семейная and херня. cared for. Подождем. Главное, что она здесь. I won't offend you by claiming one day that the pain of losing Lily will ever subside. I know as well as you that it will never subside. But I also know that the I'll memory miss of worrying Lily about will you. sustain as well. I'll miss our fights. And it will, I'll miss in you. time, equal Holly. in strength to our mourning her loss.
And it is in that spirit Кто там that еще I'd like сидит? to А, talk ее You about will подружка. never what die we've from all been so indifference. grateful to I share with lead a you. tedious Your life. memories of her. Vivian. Bye, How sweetheart. she could be Thanks for stubborn everything. and patient, Vivian. rash Кто там вообще and сидит thoughtful. еще? How she carried a torch for the old Ладно, ways, давайте уже до конца for посмотрим. tradition, for pageantry. You were a big, Great. bright, And most of shining all, star it in seems this how shithole of a Lily town. loved, And I miss you dearly already. loved her friends. Кто такая Вивиан? She loved being around them, in good times and bad. I never met Lily, but Рая from виски. what I've been told, I know in my heart that Что за she шлем would have liked to be скандинавский here какой-то? tonight. And now we'll have our moment of silence. Thank you. Не могу просто посидеть. Так, это Холли, Bigby, это не is Риса. everything okay? No, not you. Holly, it's... He wasn't fucking invited. Holly, wait. He has no right to be here. Not after what he did. Holly, I'm sorry, but I had to come. Act You nice. throw my sister down the witching well, and you have the nerve to show your face here? After Ничего такого you не делал. lie? After you promise me? Holly, wait. That was Crane. Just Crane. He disposed of Lily's body before Bigby could do anything about it. I'm Это telling you правда. the truth. Don't cover for him. But this genuinely wasn't his fault. You can't tell me Bigby gives a shit about this. Holly, it's gonna be okay. Crane's a fucking prick, so this doesn't surprise me. Hey, what do you know? We actually agree on something. Bigby cares, Holly. He's trying to help. And I'm sure he has a very good reason for being here. But this one isn't on him. Надеюсь, нам сейчас не придется всем Why are рассказывать. you here anyway? And don't say it's because you care about this. Everything okay? Блять, это будет ложь. I just came to pay my respects, Holly. I don't mean any harm. Oh, really? You have no respect you can pay. You don't care about any of us. Если она сейчас не начнет проверять, насколько я хорошо ее знал, все Okay, такое. look. Bigby and I are going to have a little chat far away from the ceremony, all right? Надо сказать, что я с Белоснежкой хочу поговорить. Look, Holly, I know how this must... No, you don't know how this must feel. You have no idea. Don't fuck anything up. Don't bother anybody. And when the first sign of trouble comes, and it will come because you're a goddamn walking trap for it, I want you the fuck out of here. You hear me? I just want to get Lily's killer, Holly. Nothing more. Let's just continue, okay? This Кто is это? such total Кто это fucking такая? bullshit. Кто это такая? Let's go, Holly. It's your turn to talk. Она была уже до этого? Я ни хера не помню. I know you didn't come here to pay your respects, so whatever it is better be wildly important. It's been hard enough making a connection with these people. When you pull this kind of stuff, it just resets the clock. Crane murdered Lily. What? I followed a lead to this shithole motel, the Open Начнем Arms. издалека, Crane что had она a ни при room чем. there, and he's been taking prostitutes, or at the very least Lily, and making her look like Ладно, не you очень издалека. while he was, you know. The bed was covered in blood. I know it was him. This is... I don't even know what to say. Я не знаю, right что на нее now. накрысилось на I самом деле. really Как будто don't. бы мы что-то пропустили в I'm прошлый раз. just trying everything I can right now to not picture it. To not picture him. I'm sorry, Snow. And I'm sorry I had to be the one to tell you. You're sure this is what happened? This is what he's been doing? Ну, Because на please, самом baby, деле. don't confuse things. Deposing Crane would be the next step. Не, показывать мы не If we будем. get this wrong, it would mean more than our jobs. Crane has been taking photos, Snow. Lots of photos. Photos that show him. He's been recording his visits with Lily. God. Look, let's go back to the business office. I doubt Crane's there at this hour, but we need to talk. And this isn't the place. Snow, Narissa, what is it? I'm sorry, but Holly's asking for you. Are they starting the burn? Yes. Everyone who spoke should really be present for this part. She's kind of distraught.
You're not leaving yet, are you? 2 minutes. I don't mean to be, No, I understand. It's just that something's come up. Take your time. No, I get it. Take your time. It won't take long. Вообще не знаю, какой смысл в этой игре быть ублюдком. How'd it go? Просто так? At Смотреть the сюжет? motel. Did you find anything? No? I did. It helped a lot. Thanks. Ну вот. Теперь она думает, что мы ей не доверяем. Coming. Пусть не беспокоится. Этим займутся профессионалы. Constable? Wait, easy now, girl. You know how this goes. The first thing in a visit, you say, how do you do? How do you do? That way, it's proper. What are you doing here? That is the question, isn't it? Or at least a question. I'm still hurting, you know, from our talk in the cell. And I'll be honest, I'd love nothing more than to carve a sweet poem right into your face for the suffering you've caused me. But I am a professional, and we're here for a job. We'll snip to the chase for all sakes. A little bird told us that you're fitting to go after На него работают. And you see, we have an interest in that particular boy. So you leave Crane alone, and we'll leave you alone. Just take a little vacation is all. Don't even have to go anywhere. Are you working for Crane? Did he send you? No, see now, you're already asking too many questions. Just pay attention. So what's it gonna be? We have a deal? You leave Crane alone, and we leave you to yours. А что они сделают? Brother, speak your mind. Fastly now. What's it gonna be? Just don't hurt anyone, D. That don't sound like a yes to me. Always wanting to do things the fun way. Ladies, gentlemen, invertebrates, please, rest easy. This is not... What the hell is going on? What's happening? Very sorry to impose, but we only had a deal to work out with Bigby. And we're unhappy to report that things did not go as smoothly И as что, не убьют кого-то? Bigby, what is he talking about? Never you mind that, it ain't any of your... What deal? Stop this shit. Right now. He hasn't exactly been a good sport about this. Not making our lives any easier. Мне вот нравится, как они... Мне нравится, как они постоянно дают тебе несколько раз шанс исправить свое мнение. Think you motherfuckers could come here uninvited? You think you could just fucking interrupt Lily's funeral? Calm down, darling. It was just a simple business transaction. You fucking freaks are not getting away with this. Holly, don't move. Да подожди, еще пока никто не предрек мать. Yeah, let's spare all the fuss. It's just a dead hole. I'm gonna kill you! Мне кажется, дробовик не должен их убить. Или может. I got it done. Да, и Белоснежку еще сейчас бахнуть. Ладно, возможно, кто-то умер. Мне кажется, мы все это переживем. И еще скажут, что это моя вина, да, что я это не предотвратил. Википедия ведьмочек, мини-риса. Что-то вообще там есть. Так эти живы остались? Я не понял. Это уже чаптер 2 эпизода был, господи. Я, кстати, никогда не смотрел. Не, я смотрел ведьмочек, они шли как-то по телеку, типа на СТС всяких. Но это уже было довольно поздно для моего возраста. Мне кажется, я уже в универ ходил, поэтому мне было как-то не так интересно. Но да, концепция там прикольная. По крайней мере, мне она показалась интереснее, чем Винкс всякие, хотя я их тоже не смотрел. Ну, Судан Даян, но она вроде эксперт по всем этим делам. Круг Майл. То есть мы прошли уже 2 эпизода, точнее 2 чаптера этого эпизода. И нам только сейчас заставку показали.
I did as well as I could to take out the buckshot, but there's still some shards left embedded in your shoulder. They'll eventually worm their way out on their own, but until they do, you're gonna be sore. Bigby, Dr. Swinehart was appointed Fabletown physician for a reason. It's okay. There's only one thing you have to take away from all this. Take it easy. Of course. Don't go looking for any more fights. Keep strain off your heart. How's everyone else? They all make it? They're fine. Ну да. I had everyone that got wounded sent home. Holly refused to let me see where she lived, so I left her and Grendel back at her bar with a dose of juniper and spring water. The Titans, Bigby. They'll be fine. Just remember what I said. The stitches won't hold up if you Мне continue кажется, to слишком act ярко у меня сливает. like you normally do. Everything in moderation. And eat more chicken. Your blood pressure's through the proverbial roof. Еще кое-что, секундочку. Я забыл кое-что сделать. Чтобы камера выглядела чуть-чуть симпатичнее. Почему-то настройки она ни хера не сохраняет. Будет чуть темнее, зато движение будет получше. Пардон. Зеркало воскресят? Вряд ли. Но это, мне кажется, это было бы читерство, если бы зеркало все время было доступно. Это сюжетная игра. Обыграли бы как-нибудь. The town is starting to find out. Well, I'll leave you two to it then. Miss White? Bigby? Мисс Белла. Белая Снежка, типа. Да, Сноу Уайт. Типа Сноу-то имя, Уайт фамилия. So, to recap. Crane watched me through the magic. Кстати, было бы звать ее Белла, было бы прикольно, мне кажется. And then he smashed it, so we couldn't use it ourselves to go after him. And we know this because Buffkin was drinking in the rafters. That about cover it? And once he puts all the pieces back together, it'll be easy to. Значит, зеркало воскресят все-таки. So, I guess that's the plan currently. But I don't know. That's the plan? Just wait for the mirror? It's all we have right now. What the hell is going on? Just... надо осколки I собрать. don't know what the Tweedles get out of this. I don't know if Crane sent them. I don't know if... I mean, this is gonna sound crazy, but do you really think Crane did it? Everything points to him. I get it, but do you really think Честно he killed those говоря... women? Because it's just... From what I saw at the open arms, everything points to Скорее Crane всего. murdering Lily. Улики есть улики. What isn't adding up for me is Faith. Why would he kill her? It doesn't seem connected. Yeah, it doesn't make sense. He was a conniver, a coward, a liar. Чё себе на русском письмо написано? Значит, надо почитать. And I'll hate him for how he held me in his thoughts. But murdering prostitutes? Ow! Everything okay over there? Носитель мэра? Тут нет полиции. Я так понимаю, полиция это, собственно, Волк, шериф. Really terribly. I mean, even worse than it did. I just can't fucking stand that they got То есть я шериф, который как бы все это регулирует. Но если что, приезжает настоящая полиция, людская. Can I ask you a question? А просто где мэр? It's kind of personal. And I don't want to offend you, but after tonight, it's on my mind. Why? What's on your mind? It's just, when stuff hits the fan, like it did tonight, it feels like before we came to the city. It feels kind of like home. And I've heard it said that maybe in some tiny little bottled up way, deep inside, you kind of enjoy it when things go wrong. Yeah. Because it gives you an excuse to just, you know, stop pretending. Fuck no, I don't enjoy it. Are you kidding me? It's horrible what happened tonight. I wish it didn't happen. I shouldn't have said anything. Forget that I did. Хотел как лучше, оказалось как всегда. Guys, we have a problem. Что, осколка не I can't хватает. finish the mirror. It's missing a piece. What do you mean, missing a piece? Yes, it's, Crane must have taken a shard with him. Что за корабль сзади летит? Что происходит? I saw Crane pick something up after he smashed it. I'm sorry, I didn't realize what it was until now.
Well, the mirror can't work unless it's whole. Well, that's not entirely true. Or what, Buffkin? What? We sit around and wait until it mends itself? We have no idea how long that will take. We're just gonna have to do this the hard way. I'm Походу just можно. saying, waiting is an option. No. We can't depend on the mirror. What exactly is the hard way? We'll look through his things, his desk, everything. He had to have left something that tells us where he's going. He's a neat freak, but he was never that smart. Smart enough to take a piece of the mirror. We can still solve this ourselves. I know Never that mind that. Come help me look. Так как зеркало починить другим путем? Мартышка, расскажи все. Так, ну-ка поболтаем. Hi, Mr. Bigby. I can still help you catch Crane, you know. Oh, yeah? Yes. I saw him jump on the telephone before he left. He called up somebody. He said he needed to see his witch, or that he would need to get to the witch for that. Whoever that is. His witch? Yes, it sounded like the one he got his snow glamours from. You didn't see anything else, did you? No, not especially. Видимо, все-таки Крейна как-то... Зеркало как-то можно воскресить по-другому, да? Мы просто не поняли как, или я прослушал. А заколок с собой брать, видимо, чтобы быстро не нашли Крейна. А... Что еще? Возможно, это реально был не Крейн. Возможно, тоже кто-то чарами сделал себя этим Крейном и подставил его. Но это как-то совсем уж. Look, the whole mirror thing, it's not your fault, all right? You mean it? Yeah. Я могу спросить без агрессии, почему его не остановил? Потому что, ну, как бы это диалог без таймера, значит, я должен, наверное, все опции попробовать. Why didn't you try and stop him? What do you want me to do? Yank on his hair? I'm only 3 feet tall. There are limits here. Okay, okay. Ну ладно, справедливо. I'll just see if I can do anything about this. You do that. Окей. Так, ну это традиция уже. Что? Лампу нельзя потереть? ГГ. Игра, спасибо, что хотя бы маршруты простраиваешь нормально. Ага. 207. What is it? It's the key to his room at the open arms. С ним был еще один You ключ? still haven't told me what was in there. А, не, мы же вскрыли дверь. I want to know. I need to know. A lot of blood and flowers. I keep thinking back. I keep replaying moments in my head. Interactions with him when he'd catch me in the elevator or bump into me outside. There's only so much you can repress, you know? Да, я знаю. Но две части нам дали ее потереть. Snow, you couldn't have known. No, I could have. Come on, let's keep looking. Так. Экоборд Крейн, есть ли у вас какие-нибудь вести о дополнительном финансировании, которые я запрашивал? Как я объяснял в своем последнем письме, условия здесь могут быть улучшены. Я наблюдаю волнение жителей и должен признать, что я их понимаю. Ферма не должна быть наказанием. Я уверен, что вы заняты, но думаю, это должно стать одной из самых важных ваших задач. С наибольшим пожеланием, Вейлунд Кузнец. Окей. Так, ну это, скорее всего, вообще ничего не будет. Уважаемый мистер Каборд Крейн, пишу, чтобы попросить вас еще раз, чтобы вы прислали кого-нибудь отремонтировать кондиционер в нашем блоке. Здесь ужасно жарко, и Пиноккио жалуется, что его кожа начинает трескаться. Я не знаю, что это значит, но предлагаю, что что-то неприятное. Я был бы очень благодарен, если бы вы починили кондиционер, как мы и просили 3 месяца назад, или хотя бы предоставьте нам вентилятор на это время. С уважением, Пастушок.
Мистер Крейн, вы сказали, что заплатите за ремонт штукатурки в моем здании после инцидента в комнате 204. Она же, бля, сыпется со стен. Пожалуйста, исправьте это. Я не могу сдавать в аренду эту комнату в таком состоянии. Я жду мастера уже несколько дней. Не могу молчать о том, что вы пообещали мне прислать кого-нибудь, кто починит большую трещину на входной двери. Знаете что? Знаете что? Она стала еще больше. Это опечатка переводчика. Займитесь этим делом, мистер Жах. Only when Cole was around. Кто такой Кол? Мэр? Ломаем, чё. Official campaign, что? Что, еще сказки? Страница вырвана. Oh yeah? Причем криво. Buffkin, do you know what was here? It's a ring, at least. Every magical item not retained in the armory is assigned to someone in Fabletown. It must be this witch he is going to see. Wait, what witch? Buffkin overheard Crane set up a meeting. А, ну не слышал разговор. Well, yes, it sounded like the one he got his, glamours from. It must be about this ring. Why not mention this before? No one asked me. Buffkin! And I'm hungover. I'm sorry. Ну это, конечно, They set аргумент. the meeting at 2 a.m. tonight. Ну, сейчас еще и What's время going есть. on? Is the mirror fixed yet? Bluebeard, this isn't the time. Is the mirror fixed or isn't it? You I called me called just to see if you knew where Crane could be, and that was it, okay? And I'm sorry I said anything more than that. Well, you did, and I know. The cat's out of the bag. So, can we find the dull pervert or not? No, it can't be fixed. It's missing a piece. This is none of Bluebeard's business, Bigby. None of my business? Crane's the murderer. А кто он такой вообще? Ну, то есть, в этой вселенной. Ну, то есть, Every attempt at locating him. почему он тут такой важный? Просто богатый? We don't know if he's the murderer. Oh, please. Of course he is. Look, this just isn't the time. He took a piece of the mirror, so we can't use it. The only thing we know is that Crane's going to see a witch at 2 o'clock. Зачем ты ему это говоришь? AM or PM? AM. Listen, Bluebeard, you're not a part of this. I don't think you're in any position to turn away help. Define help. Why do you even care about this? Вот да. Why? I'm invested in this enterprise we call Fabletown. Literally invested. Since it's mostly my money that keeps the whole thing running. Вот он Tonight I такой. hear that Crane has been killing fables, and there's no system in place to catch him? Look, we know that Crane is going to see a witch, and it's to acquire a magic ring. What's the ring? We don't know what it does or who it's assigned to since Crane tore its page out of the book. This farce was your ridiculous idea for a plan. I mean, who put you in charge in the first place? Fixing the mirror was the most logical You're a thing. secretary. He's the sheriff. And none of you were chosen to run this office. Так а ты тут Who при чем elected you вообще? to make these decisions? Nobody, but that Who doesn't... elected her to spend my money? Well, I've been doing that unofficially for years now. Unofficially is not officially. I'm heading up the investigation, okay, Bluebeard? That makes this a moot point. And somebody needs to run the business office while he does so. Well then, excuse me for having the Commonwealth in mind. Чё он себя как мудила ведет? All right, let's just look on the bright side. We know Crane is going to see the witch that's been supplying him black market glamours. Thanks to me. And that he'll be there at 2. So that gives us 2 часа. a few short hours to find out who it is and where they live and get them all at once. And a few shorter hours, the more you babble about it. We haven't been the ones babbling. Yeah. Just point in the direction you want me to check first. 13 этаж. Since Lily used the glamours, she'd have known who the witch was. And I don't think Holly's burned her things yet. It would probably have the address or a phone number or something. And Bigby is free to go there if he likes. But I think the question you should be asking is just what do the two Tweedles know about this? It doesn't matter what they know. After tonight, they'd never go to their office. They're not smart enough to try and go anywhere The else. trip trap is the better option to track the witch down. That has to be our focus. Look, chances are I'll have to swing А, by блядь, еще both выбирать anyways, придется. No, chances are you won't have time. I don't really care what you two do. I'm going to his apartment. What? You can't just go up there. And why the hell not?
We already looked for the key, remember? I don't know where it is. Then I'll pick the blasted lock! I've wasted enough time waiting for the mirror to find him. I won't waste any more. You just can't go up there alone, all right? I've no interest in nicking his drapes, my dear, if that's what concerns you. What concerns me is you traipsing through possible evidence. Oh, now it's evidence. Before you had no interest, and now Ну it's вообще a да. crime scene. Хера ли он вообще вмешивается в You're свое not дерьмо? going anywhere. Really now? And what? You gonna stand here and babysit me? While the rest of your leads evaporate into mist? We have to find the witch, Bluebeard, since that's where he's going. Or the sniveling weasel chickened out, never went anywhere, and is upstairs right now in his pitiful penthouse, crafting a fort out of couch cushions. Look, this is how a smart person would do it. So this is how we're going to do it. Wherever you go, I'll go to the other. I don't like you going anywhere unsupervised. He's up to something. I don't know what it is, but we don't have the time to really worry about it now. Where are you gonna go, Bigby? Три места. So you leave Crane alone, and we'll leave you alone. I'd love to join you, but there's some business I need to attend to. No, I'm better off dealing with things alone. I don't need sympathy and I don't need charity. Надеюсь, мне бесконечный выбор. Значит так. На всякий случай мы нажмем паузу. Конечно, из всего этого списка вещи Холли кажутся наименее интересным вариантом, потому что... Ну да, там может быть какие-то улики будут, какие-то упоминания, может нет, потому что там это ее вещи, мы в целом видели часть вещей в клубе, ничего такого не нашли. Конечно, в квартиру Крейна подняться прикольно, скорее всего там нет, конечно же, но там какие-то улики могут быть, которые можно попробовать собрать. И в офис к этим близнецам съездить, просто чтобы их поискать и понять, какая связь вообще у них с ними. Я бы, наверное, сам пошел бы в офис Крейна, но это тоже незаконно. Мы типа не имеем него. Хотя, какой ордер? Мы, в принципе, подозреваем, у нас есть улики. Ключ мы не нашли. Белоснежка будет протестовать, если мы в офис пойдем. Но я бы пошел в офис. Куда это пойдет, я уже не знаю. Но он, я думаю, тоже как-то причастен. Почему у него борода черная? Ну, сменил имидж. Бархоли. Я бы пошел в квартиру Крейна. Мне кажется, тут нету неправильного ответа, на самом деле. Ну, он пусть тролля разбирается как хочет. Ну, влияет на сцену, которую мы сейчас увидим. Вряд ли мы попадем во все три места. Скорее всего, это просто три небольшие развилки, которые приведут плюс-минус... Могут привести плюс-минус к одному и тому же исходу. А что, можно посмотреть просто? Там написано, что это Роза Терни. Трэшберт, кто это? Snow said Crane lives in 1903. Такой Трэшберт. Why is the door open? Так, ну, кричать смысла мало, я думаю, просто зайдем. Раз открыто. Crane? Хорошо устроился. До встречи, час 55. Окей. Его бюст там? Пиздец. Вы поставили себе свой бюст? Gotta be something about his witch here. Время реально идет, кстати. I've never seen him that excited. Guess Там мэр, things have видимо. changed. Math, science, history. If I had to guess, this shit didn't work. Love of что? Joy of... love making.
На балкон выйти нельзя, да? Винный шкаф. Same brand we found in the open arms. Что какой-то маленький пентхаус у него. This hasn't been used in years. Merry Christmas, Mr. Crane. Thank you for home. Sincerely, Jeremy. I forgot. He used to teach in the old days. My dearest Snow, I know you must be aware of my feelings towards you. Watching you work, if I'm unable to control myself, it's because I love you. Хороший оправдатель. Не, часы стоят. Crooked man. This is all I could Скрюченный. get. I'm afraid Snow will start to notice. I'll have the rest for you next week. Ichabod Crane. What's going on here? Конечно, конфискуем. Вдруг он ими воспользуется. Так, и что это за ключ? Might be useful. Ха. Мне кажется, с ним какой-то пазл связан. There's a message. Crane. Look, the Crooked Man isn't happy, compadre, and as much as I like making house calls, I have better ways to use my time. So, if you can go ahead and pay him by Friday, that would be great. Alright? Everybody can stay upright. In the meantime, leave the light on, pal. See ya! Leave the light on. Он сказал, что я не люблю звонить. Я не могу больше прослушать. Я могу тратить свое время получше. Типа пятница. Я так понимаю, это про встречу. Видимо, видимо, это ведьма была, я так понимаю. Почему не могу? Что-то с садиком, мне кажется, надо сделать. Так, и чё? Я вроде все протыкал. Ключ какой-то наверху. Ага. Кто там повернуть или что-нибудь нажать? Чтобы он открыл что-то, секретные проходы всякие. Дверь в спальню. Он закрыт, видимо, да? Ключ очевидно. Угу. Going somewhere? Надо схватить его просто. Jack? Wow. It is just unbelievable running into you here. I mean, of all the places. Так. This weather, right? A little damp, I guess. But, you know, some people like that sort of thing. You know, I've always wondered... Explain yourself. Now. Okay. I know what it looks like, but before you go jumping to conclusions, Crane pays me to water his plants when he's gone. It's a stipend. But you know I need the work. I wouldn't do it for free, right? You know Через окно? So, anyways, now that I'm done... I don't see any plants. Hey! Okay! You got me. Just take it easy. I don't like being lied to. Okay. Ну. Давайте бить начнем сразу I heard сейчас. Crane was Как leaving Шепард. town. I figured he owed us little people a parting gift. Or just me a parting gift. You heard? I have my sources, okay? You see how he lives. He doesn't need any of this shit.
A little Robin Hooding never hurt anyone, right? Do you know where Crane is? Have you heard anything else about him? No. Should I have? What else do you want me to say? I got bills to pay. Not like Crane's gonna use any of this stuff. Did somebody send you? And tell the truth. No, it's just me. Just take it easy. Он слишком тупой, чтобы таким заниматься. You know, this tortured, lonely pig-eater bit's gonna get old eventually. Don't you get tired of it? I mean, what are you even doing here? Are you just wandering around Crane's apartment? I mean, what's the point? I'm investigating. Sure. Но это правда. Well, looks like you've got it covered. Anyway, it was really nice catching up with you. I mean that. Почему его отпускаем? Bigby, I believe you're, blocking the doorway there. If I could just, squeeze through. You know, on second thought, it's actually funny I ran into you like this. I think I can help you out. Вот болтун. If it's information you want, I'm the guy to ask. What do you mean? You're looking for Crane, right? Well, I don't know where he is, but what if I told you I know who might know where he is? Word on the street says he's got a witch in the city. I can tell you who she is. If you're interested. Information comes at a price, though. But I'm sure you already knew that. All right. Tell me. Let's make ourselves a deal. I tell you about Crane's witch, and you forget you saw me here. One hand washes the other, sort of. Wipe the whole incident under the rug. Come on, what do you say? Oh, this is not a negotiation, Jack. This isn't a fucking Блять, это я boxing match отказался either. от сделки? Fuck. How about this? I'll tell you what I know. Then you can reconsider my offer. Hmm? Her name is Auntie Greenleaf. Crane's been trying to keep it under wraps for years. If you're looking for Crane, she might know how to find him. I hope you're not lying to me, Jack. Scout's honor, Sheriff. The thing is, I don't know where you'd find her, exactly. You gotta be fucking kidding me. But even a name is a good start, right? I mean, that's more than what you came in with. Right. I'll keep my eyes open for you. If I find anything else you might be interested in, I'll be Что-то sure я to let you know. сомневаюсь, после того, что мы его ударили. I think you've got plenty to keep you busy. So, I'll, it was just lovely running into you, Bigby. Hang on a second. Oh, come on. Ну, с одной стороны, мы наворовали. А, мы вот ради этого стало резали. The white deer. Do you always talk to yourself like that? The witch Да не, uses the нормально, white deer нормально. on everything. It's her symbol or trademark, I guess. Figured I could sell these at the Lucky Pawn. The Lucky Pawn? It's one of the crooked man's places. I work there sometimes. When I need some stability. It's a pawn shop. Что за Crooked Man тоже? Yeah. Какой-то сказка. Find any more of these? No. You wanna try that again? That it? Bigby? Она что здесь делает? Are you still here? We're in here, Snow. We? Who else is... What's he doing here? Evening, Miss White. Good evening. What's going on? Our friend Jack was caught stealing. Oh, come on. Is that right? But he did have some information about Crane's witch. Oh, what did you find out? Her name is Greenleaf. Auntie Greenleaf. But he doesn't know Ну, where... продолжит нам помогать. Great. Crane's meeting her at 2 a.m. And Snow, I found a note with some money attached. Crane has been embezzling from Fabletown. Of course, because why half-ass being a complete sleazeball? Do you think this is tied to the murders? I mean, I guess it doesn't matter yet. Right now, I honestly don't care. I just want to get the fucking guy. Crane's meeting Greenleaf at 2 a.m.
And we have no idea where she is. We're going to cut it close as it is. We have to figure out where he's meeting her. Wouldn't she be listed in the business office? I've had Buffkin searching for any unauthorized witches, but so far we haven't found Так, может, она anything. авторизована. I'll give him the name, but we don't have time to wait around. You should try Holly's. She still has all of Lily's things. If she hasn't burned it already. There's still Tweedledee's place. We know they're involved. And we know that's where Bluebeard went. Where do you want to go? We don't have much time. Типа туда поехал Борода. Но они с убийствами связаны поскольку. Ну, то есть они были на всех этих местах, они что-то знают. Знают ли они что-то про ведьму? Я бы забил на них. Я думаю, в бар I'll go to the поедем. trip trap, see about Lily's things. I think that's our best option. Sounds good. I'll give Buffkin the name and hope he finds something in the records. Let me know what he comes up with. I'll be in touch. I hope you'll do the same. We'll catch him, Snow. Хотя, возможно, раз она намекает поехать Hang туда, on, Jack. надо было I выбрать wanna другой talk вариант. to you. В связи с тяжелой утратой. She's asleep, you fucking idiot. Ну. Read the sign! I need to talk to Holly. Hey, look, Woody, it's the sheriff. Well, come on in, buddy. Что-то бухой уже? Grant. What? He's a traveler. A weary traveler in search of some hospitality, right? Just what in the fuck is wrong with you? Nothing's wrong with me. In fact, I'm in a good goddamn mood. So you should take advantage. Быстро не все пришли. I Что-то want тот a же drink. вечер. Anybody else want a drink? Brand, Swinehart said you shouldn't mix You it with... think I give a fuck what that fucking guy says? Or what you say? Прошло часа 3 с момента, как им дробовиком в грудь выстрелили. Привет, Сашовский. Grant, really, you shouldn't drink right now. Swinehart told me that Holly was here. I need to talk to her. Holly's asleep in back, but you won't be able to wake her. Really? The doc gave them both barmecidal ambrosia for the pain. Look, the deal is, Понятно. if you resist going to sleep, like I am right now, it gives you a very, very, very nice high. And he said that he shouldn't mix it with alcohol. Несомненно. Yes, he did. He certainly did. But let me tell you something. I haven't felt this good in a long time, fat boy. Have you seen her sister's things? What wasn't burned at the funeral? I saw her come in with something, but I didn't see where she put it. Nope, haven't seen it. Что, сейчас You проблемой know back станет? there? That was a shitty fucking send-off for a pretty okay lady. Yeah. You weren't fucking there. Talking to Bigby now, okay? Can't say you being there helped things much. Gran, don't start nothing. Who's starting anything? I'm not. And you didn't exactly help things by charging in like that. Oh, yeah. Wait, what's that called? Blaming the victim? Something? Holly and I were the ones that got shot. So did I. Whatever. It's alright. I'm too out of it to get into it. I want to clear the air. We're all in this dung heap of a fucking shit town together, and we're all gonna have a toast. All of us. Fellas, I'm here for one thing. To look through Lily's belongings and get out of here. Now, Yeah, I know. And I want to help you, okay? And I will. But first, indulge me. It'll take 2 seconds. As a show of good faith,
And after, we'll all hunt and peck for Lily's shit or whatever. Чего ж так все сложно в этой игре? I don't want to get Хорошо, loaded хорошо. with him. Вряд ли он пытался меня отравить или еще что-то. А вдруг? To the dead. All right, now help me. Gran, the doc said you needed a rest. How many times you fucking gonna warn me about it, huh? You're not my fucking mother, so just get off my back! I said I was sorry, all right? I can't do anything about it. It's done. Да, конечно, равнять. What more do you want? What else can I fucking say here? I don't want anything from you, Woody. What is the problem here? What stupid shit will you both not let go of? Oh, I forgot. You haven't heard the news. This walking lard cake was paying Holly's sister to let him fuck her behind all of our backs. Она And Holly проститутка. had to find out going through all of her sister's shit. What fun that Хотя да, не must очень have как-то это. been. Trick after trick of this fat ass and Этично. Lily. I didn't plan for that, all right? And our thing, whatever it wasn't a big deal. It wasn't. I never fucked her when she was snowing. I didn't know nothing about that. No, but you knew Holly would flip out. And you knew for a damn good fucking reason. Ну это, кстати, нормальный аргумент. You know what? Fuck this. I don't need this shit. Oh yeah, that's it. Now you're teary-eyed. You were always such a lowlife. I don't know why I never realized it till now. What do you think about this fucking loser, Sheriff? He can think whatever he wants. I don't give a shit. No, that's okay, because I'll tell you what he thinks. He thinks you have to pay chicks to touch your fat, hairy ass. That's what he thinks. Промолчи, ладно. Я думаю, от него нам сейчас никакого толку нет. Нужны вещи Холли. Никто ничего не запомнил, хочу заметить. Gran, I don't know where Lily's shit is. Check Holly's room, I don't know. But I wouldn't wake her if I were you. Sleepwalkers and trolls. I think that's the rule. Maybe, ogres, too. I thought you said you would help me look. Actually, Big B, if you'll excuse me, it seems that I'm gonna pass out. What a day. Am I right, Sheriff? What a fucking day. Крен не запомнит это. Окей, значит, можно было ему нахамить все. Сейчас нужно какую-то ешки, чтобы я не нашумел наверняка. Ну, это как раз ее вещь, собственно. Ну, разбудим ее и чё? А, типа можно так ее разбудить? О. Хитро. That you, Woody? Woody, is that you? Yeah, sure. Woody, bar's closed. And Lily ain't around anyway, so you can run off back to the woods, I guess. Прикиньте, у нее реально зубы сквозь щеки проросли. То вино, которое было в Украине? Did you care about her at all? She was a nice girl. Ran around too much, but a nice girl. Of course I cared. I still care. I hope so. I hope you do. Что там за книжечка?
I don't know why you fucking came here. There's nothing left for you to ruin. And I'm not in an entertaining mood. Just go back to sleep, Holly. После каждого предмета у меня будут диалоги с ней. Lily's funeral. It was just so fucked tonight. But I still wish you could have been there. I just don't know what Bigby's doing. If he cares about it. If he even gives a shit. I don't know. I don't know why he showed up. I just wish he'd get out of my fucking life. He cares about this. About Что мы Lily. беспокоимся. About Faith. I know he does. You think so? Yeah. Well, you know him better than anybody, so I guess I'll take your word for it. Чё книжки-то? О. If you were getting your glamour on this day, then one of these has to be the witch. Auntie Greenleaf. Gotcha. Hello, this is Snow White calling. I'm looking for Bigby. Is anyone there? Bigby, if you're there, pick up, okay? Ну что, мне дадут выбор? Нет, не дадут. Snow? Oh, thank God. Tell me you found something. I got it, Snow. Her address was here with Lily's things. It's on, White Plains Avenue, 1284. It's an apartment complex. Great. Let's get going. Crane's meeting her in a few minutes. You're welcome. Thanks. Listen, we have to hurry. I'll meet you down there. All right, I'll see you there. Может, конечно, ей не стоило туда идти. Чаптер 4, эпизода 3. Значит, это последний эпизод. Последний чаптер. I just got here. Yeah, me too. Так, ну что, кого мы тут встретим? Сейчас опять кутуешки начнутся. Yeah, I know. This is it. All right. How do you want to do this? Hear anything? Ну, здесь ордер или что-то такое, или можем забить хер на это. Хер с ним. Wait, what are you doing? What does it look like? Don't just kick it in. We don't know what's on the other side. Let's just save the last resort for last. Makes sense? Fine, okay. What would you Если что, она виновата. I don't know, knock? I mean, we have no idea what's behind this. Отлично. Но просто не было опции открыть, там было поговорить и... А если бы я выбил ребенка? You woke me up. Sorry about that. Is something wrong? Who are you? Rachel, who are you? Just so we're not strangers. Well, I'm the sheriff, and this is my partner. Boss. С каких пор? Nice to meet you. How do you do? Is there, Is Auntie Greenleaf at home? Does she live here? You mean my mom? She ever, you know, make the nightstand levitate, turn frogs into cats, that kind of thing? Is she a witch, dear? No, I would never call my mommy that. She treats me all right. А человек с одной фамилией? Something you want? I don't think I can really help you. Rachel, do you mind if I take just a quick peek around? We'll be very quick, and he won't touch anything. Конечно же буду. Просто развели ребенка так нагло. I've been here all night. Nobody's been here. Так, подозрительно. Это она? Okay, Sheriff. I'm gonna trust you not to break anything. Don't get me in trouble. What are we looking for specifically? Я не знаю. You could still be here. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, теперь мы знаем, как она выглядит хотя бы. Uh-huh.
Развелось этих ведьм тут. Let me guess. Big band or classical? Honky tonk. No accounting for taste. Даже не знаю, что это. Your mom a hunter? Oh no, she never. That was found in the woods around Dick's Mountain, I think. It's pretty rare to see a burner like this. Dowdy. That's how we like it. Надо открыть его. Наверняка там внутри что-то есть. What is this? Mommy uses that to carve her trinkets. It's from the old world. Trinkets? Like glamours? Что-то она не договаривает. There's no one here but me. No one's been over all night, so... He's just going to check. It'll only take a moment. А вон там еще комната. А-а-а. There's nothing that looks like Crane was here either. Nothing? See? Что это была за дверь? Вручить тетушке, мясник. A butcher. What's that? A package. Having to do with someone called the Butcher. It's empty. Давай, белка девка. Shouldn't say that. Nothing. Keep getting Кого whiffs ты of that прикрываешь? aftershave of his. I do too. Can I go to bed now? Please? Нет. Мы должны что-то найти здесь. Is that Опа. a glamour tube? Mommy really doesn't let anyone play with that. Trust me, I've tried. Oh, no. Please, just put that back exactly where you found it. No one is allowed to play with It's that. all right, honey. Bigby's not going to break No, it. you don't understand. She will freak out if she discovers I've let people in here and let them touch her stuff, okay? Вообще очевидно, что не встречается ни у нее дома. See if things move. I don't want to get in trouble. Look, I'm already grounded. I'm not gonna break it. I just want to open it. No! Put it down! Please, don't! This isn't what you think! You gotta believe me. The guy isn't here, I promise! It's gonna be okay, Rachel. Please, I'm begging you. I don't wanna get in trouble. Auntie Greenleaf. It hurts when you do it that fast. Так. What? Not sprightly enough? You think we have time to waste on this shit? Think this is some kind of game? No, Поворот. I don't. But congratulations on winning it, if that matters to you. All right, start explaining. And from the beginning. I was born in the woods to a jackal and a... None of this pathetic witchcraft crap is gonna prevent me from prying what I need from your gullet. Now tell me where Crane is. I ain't a fortune teller, Wolf. I have no heavenly idea where he went to. You have to know something. Unless you want a recipe for owl stew, there's nothing I know that would help. Just why in the name of everything holy are you protecting this weaselly scumbag? I mean, what on earth could he have done to deserve this kind of loyalty? Crane could be hollow bones tomorrow, and you wouldn't see me cry a drop. Я нет спросил. But that doesn't mean I can tell you anything. You have friends, don't you? Well, I don't want Crane's friends for enemies. If you're not protecting Crane, who are you protecting? Get this through both of your skulls. I can't tell you. Just you being here is bad enough. Охуеть. There's powers at work here beyond your pathetic authority. Whatever it is, Greenleaf, whatever it is that's keeping you from saying something, We can protect you, okay? Whatever it is you're afraid of, we can make sure that it won't come to pass. You have no idea what's going on, do you? okay, you know what I think? I think we've been more than patient with you.
This Так. witch has been selling illegal glamours that continue to undermine everything we've built. She's harboring a fugitive that took advantage of it, and now she's resisting every attempt to make things right. I frankly don't give a crap if she's afraid for her life. We can at least make sure she never hurts us again. We're destroying the tree. No! How dare you come in here and threaten to take from me the one thing that... That tree is ancient. It's part of the family, and it's the only thing paying for this shithole apartment. And the Fables, who can't afford the glamours from you, come to me for help. Without them, where do you think they could go? Don't give me that. You're making money off of other people's misery. 2 Fables are dead because of this crap. It's too Это dangerous правда. leaving this stuff with her. You think I like being the old woman in these stories? The men are heroes, the ladies are whores, and the old hags like me get to watch everyone they love die. We have very different ways of handling our fate. Very different means to handle it too. And I don't use it as an excuse to wreck people's lives. Isn't there another way? She's a witch. Can't she just work for us? That way she'd be official. You want to reward her for criminal behavior? We can't trust this woman on the 13th floor. It doesn't matter, because I'd never do it. I'm not a house cat, and I don't play well with others. Oh, trust me, no one would confuse you for a cuddly animal. Bigby, this is an order. Burn the tree. No! Look, I'll tell you. Crane was here. He was here, and he left. He went to the pudding and pie to try to use my ring on the girls over there to get information. What does the ring do? He thinks it's the ring of dispel. You know, that it will pierce the protection around the girls' speech. He says pulling the truth out of them will prove his innocence. It won't, though. Damn thing lost its power decades ago. I'm Так. sorry, but we still can't Значит, let Крейн you все-таки keep не the tree. виноват. It wouldn't be right after what's happened. Bigby, Please, Sheriff. Don't. Today's your lucky day, Greenleaf. I'm Ну, hiring блин, you сжигать as тоже business такое office's себе. newest witch in residence. Bigby! The witches over there will keep her out of trouble, and we have a glamour shortage as it is. It makes the most sense now. And you get to keep your fucking tree. Just don't expect me to bow down to your little woman here. Мы просто на белую зарплату посадили, Don't think for a получается. second that this is over. So what? Are moving trucks gonna show up here or something? Something like that. We'll call you. Так, сейчас у нас будет тяжелый разговор. That's Crane's car. А где мы вообще? No, it's nothing you need to concern yourself with. I don't think so, at least. Shit. Hold on. Oh, do you miss the spot? Mr. Clean, come to smash up the rest of my place. Oh, I see. Come to audition, you bitch. Ah! Fucking fuck, man! Tell me what you know, now! И кто кого You пытает? can't just go in there! We have a problem. Tell me who did it. Just tell me who did it. I know you know. Mr. Crane, please. She can't help. I know you know what the plan is. I won't be held accountable for this. I can't! I'm sorry, Oh my god, Bigby! Wait, don't! Так. А его почему нельзя бить? I didn't do anything. I promise you, I didn't do anything. These girls, the girls, they'll back me up. I just have to get this stupid ring working, that's all. They can't talk because of that spell. But once this ring gets through, I'll know what's going on and this whole thing will be over. That's all, please. I'm innocent, completely innocent. The ring won't work. Greenleaf sold you out. What? No, this will work. I assure you, it must. I wouldn't did you. Damn you! Come on, please. Tell me who killed her.
My lips are sealed. Так откуда та фотка вообще взялась тогда, если он весь такой невиновный? То есть он просто приходил трахать Белоснежку, но не убивал ее? What? How many years has this been going on? Two, maybe. But I didn't kill those women, Bigby. Please, I had nothing to do with that. It just, oh God. We found the photos of you and Lily. I know. That was, I just love you, Snow. I love you, and I'm sorry I'm not Prince Charming, okay? I'm sorry I didn't cheat on you and run away to Europe. You don't love me, Crane. I know what this is. I've seen it before. It is not love. Так. Bigby? I don't think he did it. What? Look at him. Do you really think this man murdered these women? Все равно надо его в тюрьму посадить. He wouldn't be brave enough not to put his stamp on the world like that. What do you mean? You don't think he did it at all? If you'd seen the room... I don't need to see the room. There's a lot he has to answer for. There's a lot we all have to answer for. This is different, Snow, and you know it. You said you found evidence of him Это она во defrauding всем виновата. Town, of using our money for his own ambitions. That's one thing. But don't you have doubts he's a murderer? We've both known him for so long. I can't believe I'm hearing this. Did you see how he was acting when you showed up? Yes, I know how this... Why would he even come here if he wasn't covering his tracks? There's nobody else that's even remotely... He's the prime suspect. There is nobody else. But why? Really? Think about it. Because circumstantial evidence is one thing. Everything points to him. Do I have to go down the laundry list? His room, his girl, all his fucking lies. And all of that is perfectly fine, except that there's no real motive. Snow, And no evidence that says anything except he was in the same room at some point in time. Ну He такое. embezzled millions from Fabletown, Bigby. That's what I have to care about. And that's enough. I was gonna pay all of that back. It's still evidence. He was in the same room as her. Maybe she found out about his embezzling. Так а что она хочет от нас? Чтобы мы что, отпустили его? You want this to be over with. I want it to be over with too. And I have more reason than anyone here to hate him. And I do, and I will, forever. But I want him brought in for what he did to this town, and not killed by you for personal Да никто его убивать не собирается, что за херня? Здравствуй, Ichabod Мифхантер. Crane, you are under arrest for the misappropriation of Fabletown funds. You have the right to counsel, the right to depose witnesses. But as of right now, you're coming with us. And for suspicion of murder. No, Sheriff. Да, он подозреваемый, срок подозреваемый. Again and again, behaving however you like, acting without constraint. You have to respect this office, Bigby. And you have to respect me as its leader. Starting now. Начинается. You think you have what it takes to run that office? You think I didn't make sacrifices? I made 6 лет подписан, ничего себе. And you won't be Команда in jail работает. 1 minute before you have to give up something you care about just so that we'll... Секунду. А, это Хома, господи. Я почему-то так подумал. Fall off the goddamn wagon. I did the best I could with what I had. And the town took everything it could out of me. Better save your energy, huh? You're going away for a long time. Ну, за растрату он в любом случае сядет надолго. Ну, кстати, мы справились за 1,5 часа. Да.
А чё, какого-то клиффхенгера дикого не будет в конце? Oh, okay. Stupid girls and their preposterous schemes. What are you saying? Блин, Белоснежка точно. А его убьют сейчас, я понял. Почему оружие с собой не носим? Мы же шериф. Так, ну какие у нас варианты? Где борода? Это кто? Hi. What you got there? Look, it's recently come under our attention that you're, how shall I put this, attempting to claim what is the personal property of the Crooked Man. He's about yay high, 120 odd pounds, pissed his sheets until he was 14. Sound familiar? I haven't told him anything. Not now, not now. Shh. The grown-ups are talking. Who are you? No, 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 no. That's not how Gretel. this works. How this works is you are going to walk Crane over here, like a good doggy. It wasn't my fault. Shut up. You're interfering with official Fabletown business. Step aside. Так нельзя руку твою убирать. What's the, you know, that thing the Mundies call me? What? My nickname. You know what I'm talking about. Bloody Mary, that's it. Thank you. And do you know why they call me that? Because some of them, they think it's funny to have their little sleepovers and go into their little bathrooms and say my name 5 times in the mirror. They find it less funny when I actually show up and feed their lungs to the family dog. And I do that for a hobby. Like golf, to relax. This is my job. I like my job. This was really the wrong day to try and pull this shit. I told you he'd never just give him up. Я такой себе шериф? Да нормально. Это такой себе город. Fuck it. Я же уклонился, нет? И? Bigby? Now we're talking. Да я тапаю. А, надо зажимать было. Или тапать надо, нет, зажимать. Разъебив уже? Или это типа из последних сил? Блять, мы знаем, что это 3-й эпизод из 5, чего мне рассказывать? Опять продолжаем идти вперед. Ну это какая-то очень наигранная драма, если честно. А вы так не умеете, правда? Кого из них напасть? Не дадим ему продохнуть. Это последний, наверное, да? Сначала ближнего. Ну, хорошая мини-игра.
Так, и что делать кровавая Мэри? Да не будем никого убивать. Но, возможно, это аукнется. Шериф драмы, ну да. Так а с ней чё? А, ну то есть последняя пуля ее добила, так что ли? Его. Или она серебряная? Это так работает в этой игре? But, you know, it just didn't know when to end. You know, you didn't think silver bullets would work on anything but a pure werewolf. But as it turns out, it's just ridiculous. Так, ну я тапаю, чё? Right, Wolfie? А надо быстрее тапать. I mean, hey, look, I know it sounds ridiculous, but really, guys, can you argue with these results? Because I know I can't. Ради чего я тапаю, скажите, пожалуйста, чтобы что? Wait! Stop! Чтобы от кручи не умереть? Just take him, okay? Take Crane. Just stop, please. Yeah, I don't know. Snow, stay out of this. А, ну значит она не главная. Ну что там, борода сидит? Не, какой-то усатый мужик. Он, кстати, на мэра похож. It's your lucky day, kid. The crooked man says it's А, это okay Crooked with Man. him. Кто он такой, с какой он сказки? Где Крок с его Hello, экспертами? Got a stomach ache? Oh, and just between us girls, Crane ain't no killer. I mean, look at his face. Couldn't stick a pig if his life depended. Спортивная сказка? Что это за спортивная сказка? Too pussy to ruin a Tweedle stay. Well, this is gonna be a beautiful relationship we have with you guys. Really, I mean it. I'm jazzed about it. Out with the old, in with the new. Long live the queen. I'm sure we'll be in touch. See you around. Она при чем? Ну ладно. Клиффхенгер. Как обычно. Ну вот, рубашку испортил. He's lucky to be alive. And he won't be next time if he keeps going like this. This is getting worse by the minute. We don't have time to sit around and wait for their next move. I'll get things under control. Woody, I'm not gonna tell you again. Back off, dog. This doesn't concern you. What do you want to talk about? I just wanted to, about last night. After what they did to you, are you even gonna be able to stop them? Don't hold out on me, Jack. You've always got some angle. Not this time. I know when a mark's not worth the trouble. Do you? Don't make me come down there to deal with you. I don't want it. You don't want it. Then again, you don't have much choice at this point, do you? Про ракет. Господи, извините.
Так, вы 80% игроков не прерывали на похоронах Белоснежку. Ого, вот это разделение. Никто не поехал в офис. Ну, тут пополам разделилось. В итоге мы так же сделали на самом деле. 40% игроков поехали в офис Крейну. Ты и 30% игроков не заключили сделку с Джеком. 80% игроков не сожгли дерево. Окей. И половина, только половина, чуть больше, оставила его в живых. Прикольно. Так, мы можем посмотреть показания. Тут появился новый у нас. Всадник без головы. Дух грозного и мрачного немецкого наемника, обезглавленного в ходе войны за независимость. Он известен за ночные преследования Кабона Крейна в спящей лощине. Ходит слухи, что призрак в последнее время воплощение дьявола, который ранее принимал обличие вождя, орудовавшего хлыстом, сделанным из человеческих костей. Так, подождите. Подлинная история личности известна как Кровавая Мэрь, до сих пор остается загадкой даже для сказаний, живущих с ней по соседству. Наверняка известно только ее имя и то, что она чрезмерно жестока, невосприимчива к магии и способна использовать отражающие поверхности в качестве порталов, позволяющих путешествовать сквозь пространство и время. Что за суперсила? Среди простаков бытует мнение, что она является призраком женщины, потерявшей ребенка, однако нет никаких доказательств, которые бы утверждали это. Охренеть. Бар. Зовут алхимик и любительница животных, тетушка Гринлиф. Одна из немногих подпольных ведьм, живущих за пределами 13 этажа, без контроля и ограничений. Ходят слухи, что ее дочь погибла в родных землях, и теперь ее мучают депрессии и параноидальные настроения. Это было давно. Она осмеливается выйти из дома только в облике белой лани, что является поводом для сплетен и будоражит воображение простаков. Чтобы можно было наложить... Чары можно наложить по-разному, но самый популярный способ предлагает использование маленькой полой трубки, в которую кладутся вещи, принадлежащие тому, чью внешность хочет скопировать волшебник. Для того, чтобы наложить заклятие, нужна ведьма. Такого способа есть недостатки. С помощью него невозможно создать абсолютно новый облик, во-вторых, он довольно ненадежен. Ну то есть все люди, которые пользуются дешевыми чарами, они крадут чью-то внешность. Кольцо рассеивания было создано византийцами в попытке держать в узде сообщество ведьм. Позднее оно было даровано Ланселоту владыке озера. После миграции в Нью-Йорк было снова обретено офисом управления и отдано Гринлиф на хранение. Короче, ничего интересного. Это что? Похороны тролля. Ладно, поехали дальше. 2 эпизода осталось. Опять мы с ним спорим. If you can't afford to look human, you're going to the farm. It's as simple as that. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? I can't finish the mirror. It's missing a piece. Crane must have taken a shard with him. The open arms. Enjoy your stay. Thanks, Bigby. And thanks for covering for me last time, too. Bigby? How could you do this to me? I guess I finally see you for who you are! Tell me who did it! Just tell me who did it! I know you know! I don't think he did it. What? Look at him. Do you really Интересно, think кто их this man murdered these women? заколдовал, чтобы они молчали. It was a good show, but, you know. Just take him, okay? Take Crane. Well, this is gonna be a beautiful relationship we have with you guys. Really, I mean it. Out with the old, in with the new. Long live the Queen. То есть этот скрюченный человек главный злодей, получается, в этой истории? See you around.
point bullets are a nasty business. The silver slug deformed and shredded on impact. He'll be okay, though. Hmm? He'll be okay? His internal organs are positively riddled. If I don't extract every single scrap of silver, he's liable to suffer some long-term toxicosis. Easy there. Try not to move. Ну там наркоз, что-нибудь такое, не? We can't keep being this way, old boy. I figured I'd be done before you were conscious, but there's little I can do for the pain. My arm. Yes, very ugly, but not life-threatening. I can't say the same for these bullets peppered throughout your vital organs. Справедливо. Please, Bigby, don't move it. Doctor. Look, I'm a bit engaged saving his life at the moment, but if the fractured extremity concerns him that much, he can set it himself. Oh shit. Ну давай. For heaven's sake. See now? That wasn't so difficult, was it? Я не успел дотянуться до клавиатуры. Ну все, он теперь думает, что мы не мужики. Не можем себе перелом вправить. He's lucky to be alive, and he won't be next time if he keeps going like this. He didn't listen to me before. Maybe he'll listen to you. I don't know about that. Well, he should. It's not like I asked for this shit to happen. Yes, but it's not like you actively discouraged it either. Спорно. Спорно. Что, надо было просто Крейна отдать, что ли? Excuse me, Miss White, but perhaps it'd be better if you gave me a few minutes to finish with him. I think I should stay, at least Скажем until так, he's out of the эта woods. сцена была сделана так, что они явно не хотели пропускать, так что это в любом случае случилось бы наверняка. If you wouldn't mind. Don't worry, Snow. I'll be okay. We'll be done in a moment. Just please, give us the time. Да-да-да. Помог Q тыкать, а мужик раз и сделал. Hey, Doc, how much longer? Colin, leave him be. It's finished when it's finished. 'Cause I once watched a vet sew a turtle together in 10 minutes flat. Colin, you're not even supposed to be here right now. Oh, really? Where am I supposed to be? I'm here to take care of my friend. Can I get some quiet in here? Yes, that would be helpful. Sorry. There. All done. Great. This isn't a habit you should keep to. Having visits with me. And, well, this time was no joke. Eat as many metal shellings as you see fit, but take just one more silver round near your heart, and the only place I'll be visiting you is the morgue. Miss White, he'll be fine for light duty, if he can figure out what that means. He knows what it means. It's just been an unusual couple of days. I know, but please, don't give him the excuse. His body will eventually give out. Take care of him. Здесь мы умрем в конце. Please. Должен быть максимально I трагично. will. He'll need rest, I assume. Sleep mostly. Just keep watch. I'm right here, guys. Come on. Anyways, guard against, as they say. Miss White, Sheriff, Colin. Swiney. Каково сильнее разговаривать с человеком, которого зовут Свиное Сердце. So, how do you, feel? Дерьмо. It's Bigby, Snow. He'll be okay. How do you think I feel? Like shit. You should see how you look. I'm glad you're not dead. Ей бы переодеться. Она же тоже здесь живет, получается. You stopped breathing, you know, when you passed out or died, I guess. It, Чем дадут ее kind of поцеловать? scared the hell out of me. I've Или типа того. never seen you like that. And when Swinehart arrived... Передягра.
Yeah, you were really fucked up, man. Я You look like идеально when you прошел take an капитан action момент, не надо figure and тут. bend its limbs the wrong way. Colin. I'm just saying, I was worried about him is all. The guy hasn't had a night's rest in days. We'll all get some rest when this whole thing is done. What whole thing? What's even happening out there? I mean, do you guys have like a plan or something? And who should I be asking? Should I be worried about the Crooked Man taking over? The Crooked Man, Bloody Mary, the Tweedles. This is bigger than what I thought it was. Yeah. The Crooked Man came out of the shadows for a reason. For him to attack us so blatantly like that. He either feels invincible or desperate. Well, if those are my two options, I don't think I'd pick desperate. What do you mean? You traded Crane to save Bigby. I'm just saying, that's not exactly something you do when you're playing with house money. So he called my bluff. It's not like I'm gonna let Bloody Mary just murder. Yeah, thanks, Snow, for all that back there. No problem. Thanks? You're not pissed that Crane's flown the coop? Or that the Crooked Man thinks he's got Snow under his thumb? Of course I'm pissed, but what's done is done. Okay. All I care about right now is just what does the Crooked Man want out Скрюченному of this? мужчине. I thought he was just a loan shark, but clearly he's operating in other circles. It can't just be about Crane, right? Getting him out of town? Is this all about the murders? Crane can't be useful to him anymore. So what could this have to do with Faith and Lily? You know, I couldn't really give a shit what they want out of this. They just made the wrong fucking enemy. Remember what Swinehart said, okay? Еще айтишником, может быть. Куда уж хуже, The Саша. Crooked Man declared war against us last night. At least that's what I thought when it happened. But now I see this war has been going on for years. We just haven't noticed it because our way of doing things is broken. We need to do things the right way. What does that mean, the right way? What do you think I mean? I don't know, but it suspiciously sounds like your way. Yeah, wait, what do you mean? What is this right way? We haven't been doing a good job. You and I. So, starting now, we do everything cut and dried. By the book. Straight as an arrow. Pure as driven snow. I'm not saying I'm the arbiter of... Sure you're not. This town has enough monsters. What happened last night, what you turned into, it can't happen again. Мы только благодаря этому и To fight monsters. выжили, Colin, if собственно. I really believed that we needed him to lose his flippin' mind at a moment's notice... We were Я under вообще никого не attack, убил. Snow. What did you expect me to do? There are degrees. Degrees? I only ever do what's necessary. Really? Do you believe him? Yeah, I do. Look, Bigby, I care about how this is done just as much as I care about it getting done. So for that, you want to give him a handicap? Like the bad guys will worry if shit gets sloppy. Everybody wants Bigby to smile and shave and take a shower now and then. Hold on, who says I'm sloppy? I always do what I do for a reason. And it's all turned out how you planned. He'll get the job done. Just let him do it. I'm going to let you do it, okay? It's just that now that I'm deputy mayor, I need your respect. Господи, она все бесится, что я не послушал, что ли? And this situation has to end. What situation? All unglamored fables starting today have to go and stay at the farm. Oh, give me a fucking break. Are you gonna let her talk to me like that? It's been the rule for a reason, Colin. Look, everyone just calm down, all right? I'm perfectly calm. I'm not. Tell me right now, what's it gonna be, Bigby? Честно, нет, распереживалась. That's rude. Oh, Buffkin, what is it? Okay, I'll let him know. Thanks. Guess who's waiting in your office right now? Narissa. Narissa? That broad from the puddin' and pie? Yes. Apparently, she told Buffkin that she has something she needs to talk to you about. But that she'll only tell you.
And what do you think that could be? Bigby's got an admirer. You always do well with the, disenfranchised. She knows something. She's helped me a little with the case. Maybe she has something else. Maybe she does. I should get back to the business office. I've left Buffkin alone for too long taking calls. And I should probably change out of these clothes. Какая ирония, у меня 204-я квартира. Consider the discussion tabled, but not over. Let me know when you're done with Nerissa. Aye, aye, Captain. She's a piece of work. Hey, you're not really gonna send me to the farm, are you? I mean, she seemed real serious about it, but I can still hang out here, right? I don't know. Snow will come around. She's just... the Crane thing hit her hard, and she doesn't really know who her friends are right now. Oh, okay. I get it. Don't worry about it. Thanks, Bigby. Ну а что еще могу сказать? Я так понимаю, всем на самом деле особо похер. Когда они не на ферме, просто чтобы они вели себя нормально. В первую очередь. Это ферма. Выглядит неплохо. У меня офис есть. Сделать по учебникам быть настоящим копом? Ну, по факту, да. Хотя бы там сожгли тело до того, как копы его посмотрели. Да не, почему существование сказок, если показать им труп? Ну, хотя они заберут его. Правильно, Шовский. Никакой лжи. Открываем миру всю правду. Про магию и прочее дерьмо. Эпизод 4. В овечьей шкуре. Окей. Hi, Sheriff. Ну давай, русалочка. Hi, Nerissa. Пардон. Have a seat. Прикольно, они русские субтитры вставили сюда. До перевода. Are you okay? You didn't look good last night. I wasn't sure you'd be, you know, around. I'm fine. Don't worry about me. Все правильно. Huff and puffs. Not many people smoke those. Thanks. You can start talking. There's not a lot that I can talk about. You know that. So that spell Crane was trying to break. It's not just while you're at work, huh? What I mean is, I don't want to waste your time, but I don't want you wasting your own time either. Так, что, ну предупредить меня пришла? I told you what I was looking for, and you found a way to tell me. You sent me to the open arms. Maybe that'll work again? You can try. I just... Go ahead. It might work. You're here because the crooked man just sent Crane to the bottom of my list of worries. And you have something you want to say about that, right? His lips are sealed? His lips are sealed. If I could answer you just like that, I wouldn't have had to make that appointment with you. No, I guess not. Sometimes we have to find our way through life on our own, grasping and fumbling in the dark. I used to have friends to help me find my way, but now they're gone, and I don't know what to do. Very Is this making any sense?
Are you trying to say something about Faith and Lily? What I'm saying is friends matter. And I don't have any left. So I hope you're looking after yours. Are you? Look around you. Who are you talking about? Are my friends in danger? I'm sorry. I thought I could do this. I need you to know I want to help, but... It's okay. Take your time. I'm sorry if I'm wasting your time. Ничего. I thought I knew how to say it. Ribbons. Faith wore one too. Do you like it? Do you? It is beautiful. That's why you can't tell me anything. It's the ribbon, isn't it? Так. Ну, давай. You mind if I just... No! These lips are sealed. What? You can't. Just stay back. Ну, это было ожидаемо. Can't do that. Slow down. It's all right. I'm not gonna do anything. Please, don't. Типа мы без разрешения. Okay. I get it. So the ribbons... If you take them off... Короче, из-за этого у нее голова отлетает. If anyone finds out I came here... Да и все уже и так знают. Listen, Sheriff. Can you keep this conversation between us? I could be in a lot of... trouble. I'm gonna have to tell Snow. She has to know about the ribbons. If you have to, just don't tell anyone else. Почему она так одета? Sorry, I just need to talk to the sheriff. Я имею в виду, вот она. Please excuse us. Она как бы, ну, понимаешь, она там проститутка, но, блин, она пришла в I have a офис. new lead for you, but I don't know how solid it is. Beauty and Beast called the office just now. They said they wanted to talk to you about something. Все хотят с мной поговорить. About Crane. Thank you for listening, Sheriff. You should go on to your next business. I don't think you'll be wasting your time. Wait, you don't have to go. That was... Привет, Крок. abrupt. It's one way to send a message. What did she tell you? I didn't mean to rush her out. Did you get anything from her? She couldn't really say anything. The magic that Crane was talking about, it's in the ribbon. And you can't take the ribbon off, or... It's how Faith and Lily died. Okay then. Good work. В точности что-то не about так. Beauty and Beast. Белоснежка. Do you think there's something to it? Is this the right place to look? What could they know about the Crooked Man? Or do you think they just heard about last night, and they're scared about what's been going on? Well, whatever it is, I'm sure they called for a reason. Suppose I better go check it out. Привет, Эмпти. You know, Beauty came to me a while back. She was looking for financial assistance. I told her there was nothing I could do, and she said that meant she'd have to go somewhere else. Bigby, you don't think she meant that she was going to go to the Crooked Man, do you? That would explain why they called. We need to solve this before something else happens. Who knows what?
I have other matters to attend to. То есть мы ей все рассказали, она нам ни хера не говорит. Окей. And you didn't want to tell me what you were into either. Good reason. Look what happened. So that's back on me now. I thought we agreed that was settled. You said it was settled. Когда постучали. Oh. What do you want? Well, you're just going around knocking on doors? I'm sorry. Were you expecting someone else? No, that was... forget it. What do you want, Bigby? Listen, I've had a shitty night. You think you're the only one? And I really don't want to deal with the runaround. Snow said you called and wanted to talk to me. Well, I didn't call. Must have been Beauty. She's been surprising me a lot lately. Can I... So have you, Bigby. Yet, with all the sneaking around and secrets, somehow I'm Это still мои the друзья, bad все guy. нормально. Они не замешаны. I've had to hear about it all night long from her. Who is it? Who's there? Beast? If you don't want to talk, can you just get Beauty for me? I don't know. Is it safe to turn my back? Господи, какой он мудила, а? It's your pal, Bigby. Hi, Bigby. Please excuse us for just a minute. Can I talk to you in private? Yes, let's. Так, а я могу осмотреться. I guess I really do have the smallest apartment in the woodlands. I can already tell you're going to make a problem out of this. What's he doing here? We don't need to bring him into this. Блядь, тут, конечно... I don't think we can trust him. Not after the way he went behind my Talk back. about living in the And then past. you run and call him again? Well, I trust Кстати, him. тут она прям реально похожа на... Secrets for you. It was one Как ее звали? little Белль? thing. Из Do мультика. you want to keep fighting about that, or do you want to try to sort this out? All I'm saying is we can handle this on our own. You didn't have to bring him here. We're out of money and answers. That's why I called. А, Роза. We'll finish this later, but we need to talk to Bigby. Fine. If you want to talk, we'll talk. Блин, нереально имя в мультике было. Почему ее называют Бьюти? Sorry, it's been a long night. Yeah, you know what they say. Centuries of marriage come with centuries of baggage. I gotta say, your place, it looks, expensive. What do you mean by that? Beast! No, really, I want to know. What are you trying to say, huh? Did you come to give us decorating tips? You've lived here a long time, and you've never called me over. So what's this about? Is this something about that loan you took out? From the crooked man? I didn't know what else to do, We so should deal with this on our own. Bigby's just going to Ну, они не в complicate. курсе, что он called him замешан. here, and I want to see if he can help us out. Why are you being like this? I'm just trying to do what's best for us. Well, what kind of trouble are you in? Either it's the money, or it's something else. I gotta know one thing first. What if we did have something to say about the Crooked Man? What if we talk and you don't get him? And all this comes back on us? Конечно, его You're risking поймаю. a lot. We've seen what happens when you cross the Crooked Man. And I don't know if it's worth it. If you can't give us certain assurances. We're just looking for a little peace of mind in this. You think you're the only ones in danger? If Ну, you вообще have так себе info ответ. on that crooked bastard, I need to hear it. Otherwise, I've got better things to do. No, please don't. Then tell me what the fuck is going on? You're in so much debt? Look around you. This isn't the way people short on cash live. Look, we're used to a certain kind of lifestyle. Ну, конечно, сейчас замок был We целый. couldn't just give that We up. never meant for it to get like this. It's just that we had nowhere else to turn, and we got in over our heads. There's not a lot of work out there. Who would we be if we just lived like... А Кровавая Мэри это что, коллектор, получается? Hi there, you've reached Beauty. And Beast. And we're out doing something fabulous. Let me just, A
the slopes? Hey, we're not done We here. can't come to the phone right now, so leave a message at the beep and we'll get back to you as soon as... humanly possible. Beep! That fucking message. I'm gonna come down there and bash your heads in with that machine if I have to call again and hear that fucking message one more time. I've been doing this long enough to know that if you had the cash, you'd have paid by now. So consider yourselves out of warnings. Who is that? The Crooked Man's gonna get his, one way or another. Надо взять трубку, наверное. Ну ладно. All I care about is, how can I find the Crooked Man? Who do I talk to? Where do I go? И ничего не сказали. The Lucky Pawn. That's where I borrowed the money. The Crooked Man's behind that place. I'd overheard people talking to Jersey about loans before. So, when I needed money, that's where I went. I didn't know what to do. Wait, who do you deal with? Jersey. You know, the Jersey Devil. Oh yeah. Нет. That slimy prick. I didn't realize he was back on this side of the river. And those Tweedles were always going in and out. Probably dropping off a loan payment they squeezed out of some poor fable. But never the Crooked Man. Mainly it's just regular fables. I can see now that it was a mistake, but I'm not the only one who goes there, you know. I saw the Woodsman's axe there just the other day. It was in a display case. I guess he's hit hard times too. There's a lot of that going around. I can't imagine he has a lot of marketable skills. What the hell are you doing hanging out at a place like the Lucky Pawn anyway? Sometimes fables sell things they brought from the homelands. Things you can't find anywhere else. You do know there's a difference between pawning something and selling it, don't you? I know that. You're buying a piece of someone else's misery. With money you don't have. Well, that's over now. Maybe if you go there, you can sort some things out. I guess I'll go check out the Lucky Pawn. If I can't track down the Crooked Man there, maybe I can make enough noise that the Crooked Man will come find me. Hold on, Bigby, don't go there. Sounds like you're just going to get Beauty in trouble. Да камон, кого-то единственный, кто знает про это место. You know that butcher shop, the cut above? It's the Опять place выбор on даёшь. Tubman Street. Same block as the baker and the candlestick maker. Well, I've been delivering packages from there for a while. The thing is, it's for the Crooked Man. And I don't think it's meat in the packages. You gotta understand, I needed work. Well, what are you delivering? What's going on there? How does this fit into the Crooked Man's operation? I couldn't tell you, but I do know this. It's the only meat market in town that doesn't carry filet. I'm not sure how much actual butchery goes on there. How did you get involved with this? Johann the butcher called. He had a problem with the refrigeration unit one night. But when I finished, it was your pal Mary who showed up to pay me. She said I was reliable. Что он про нее знает? Почему он знает, что мы знакомы? It's the only thing I've been able to pick up, and it's still not enough. I don't want Beauty to have to work, especially not where she was. It's Mary you deal with? Bloody Mary is there? No, Johann is the one who hands over the packages. You know, Господи, музыка такая играет I've seen грозная. her around there. She gets under my skin, you know. I try to avoid her. But I don't need to tell you what she's You're like. damn right you don't. Откуда он все Need to run знает? down on her reputation. If Mary works out of there, I need to look into it. I just wanted to provide for Beauty. Give her the kind of life she deserves. We shouldn't have to live like this. Не отец пастух какой-то или кто там был. Ей нормально. We were royalty once. We were accustomed to a certain lifestyle. All we want is to make this place feel a little bit like home. You wouldn't Охуеть understand. аргумент, конечно. I don't need to understand. It's not my fucking job to understand. My job is to keep Fabletown safe. So, where are you going? If this all goes sideways, I'd like to know where it's coming from.
Ну, напрашивается, что надо идти в ломбард, конечно же. Но в мясной лавке тоже явно что-то есть. И мы нашли коробку от мясника в доме этой ведьмы. Эта игра вообще не подразумевает, чтобы общаться с чатом. Либо ставить на паузу, либо надо постоянно либо читать здесь, либо читать здесь. Так что сорян за молчание. Как они мило приватно орали за дверью, что абсолютно все было слышно. Да, ничего важного, кстати, не было в итоге. Микрозайм взяла. Не знаю, американский фольклор. Американский? Американский ли? Почти все сказки же какими-то немцами написаны, по-моему. Сейчас бы Бьюти просто онлик завела, стрим на Твиче с прозрачным стулом запостила, и ничего такого бы не произошло. Да, а прикинь, еще и с чудовищем. И они еще превращаются, говорят, что это косплей. Дьявол Джерси, легендарное существо, возможно, криптид. Что такое криптид? Якобы обитающий в Пайн Барренс, лесистой местности на юге американского штата Нью-Джерси. Легенда о существе оказала огромное влияние на американскую мировую массовую культуру. В его честь даже названа команда Нью-Джерси Девилс, национальной хоккейной лиги. Короче, я думаю, надо в ломбард идти. Почему ломбард написан с большой буквы, остальные маленькие, а это капсом? Потому что здесь написано капсом. Ну, здесь написано капсом. Знаменитая немецкая джерси. Это может значить все, что угодно. Ладно, поехали в ломбард. Как мы выяснили, это не особо на что все влияет. Нет правильного или неправильного ответа. You know, Bigby, once you show your face there, word is going to get out. There may be nothing left to see if you go to the butcher shop after. Well, I guess I'll find out. Wait. I don't know what you're planning to do when you find the Crooked Man, but is there any way you could help us out? What do you mean? Well, maybe you can make this all just go away. We would really appreciate it. What do you say? Can you help us out? You're asking me to kill him, aren't you? Is that what you think I do? No, of course not. I don't know how you'd get that idea. We know that the Crooked Man is dangerous to all of Fabletown. I'm gonna do my job. Надо было промолчать. Lucky for you, that might just solve your problems anyway. Oh, thank you, Bigby. I'm sure you'll do the right thing. Не было редактора локализации. Слушай, на том спасибо, учитывая, что это локализация, сделанная фанатами на коленке. It's dirty. No, it's not. It looks like you slept in it. In a pile of garbage. Jack, why are you... I've seen you take a torn purse for a tenner. Yeah, but I also got her phone number. I don't want your phone number. Ugh, really? What? Bigby's here. Oh. This is a surprise. I'm just here for information. It's about the murders. This'll take 2 minutes and I'll be out your way. I'm not taking the coat. But it's magic. So? And it'll be covering a check I already wrote. Okay, well, that sounds like a your problem to me. Yeah, it is. And so I came here to sell it off. Hey, wait a minute. That's Faith's coat. It was Faith's coat. Look, you left it in my place. What do you expect me to do? Yes, I think the off-site statute of Finders Keepers clearly states that it's his now, Bigby. So what's it gonna be? I don't know what to tell you. See if Cindy needs a coat. I don't know. This is to pay for those bloody glamours, you know. You and your blinkered rules. If the witches didn't charge so fucking much, I wouldn't have to be in here dealing with this nonsense. You know, maybe Snow can help you out. How could Snow help me out? Не знаю. Просто не досаждай мне этой херней. A loan or something. She's kind of in charge of the business office now. Well, the last guy who was in charge didn't help us much, so forgive me if I don't expect anything different now. I don't know what you're getting so steamed about. Shouldn't be that big of a shock that I'm not gonna take an ass hair coat. No, I guess it shouldn't be, since this whole bleeding operation's just a setup for one of his shady fucking loans. Ixnay on the own lays, okay, Og Frey? I mean, what kind of a game are you running here?
You turn down people's stuff so you can peddle his shit? I know who you're talking about. Ogfrey? The Crooked Man, right? This is his place. Those are his loans. Well, I'll leave you to your business. I'm sure you'll have a lot to talk about. Good luck with that Какая страшная glamour, шкура. Toad. Fuck off. Leave the coat. How the hell do you expect me to get a glamour then? It's not like I've got a lot of options, you know. It's just... Ладно, у нас куча денег. Мы богаты, у нас безлимитный карман. I'll give you some money, all right? You've got to be kidding me. Do you even know how much a glamour costs? I've never had to buy one. Keep your money, Sheriff. I've no patience for charity. А, так это было плохо. Ну, начинается. If you're gonna be out like this, can't you at least wear a bigger hat? You know, it's getting old to tell the difference. Between what? Between the business office and fables like a Crooked Man, who you purportedly seek to protect us from. Either way, I'm getting screwed. Drop by anytime. Пусть пиздует. It really grows on you. Что опять его ударить сразу? Since you had to go and tell on me, I got 8 weeks work detail from Snow. She has me fixing leaky pipes. Like I even know what a C-clamp is. And before you ask, I've never seen the Crooked Man in here. Neither hide nor hair and all that. In fact, as far as I can tell, he's never even actually stepped foot in here. But Bloody Mary works for him. And the last time I saw her, she had the woodsman's axe. So? So the last time anybody else saw that axe, it was here. We'd never take something like that. Is this really why you came down here? The woodsman's axe? Because I don't know anything about it. I'll be asking the questions here, Jack. Okay, fine. Fire away. Человек Because запомнит I'm not a это. mind reader. And unless it's bar trivia, I don't think I can help much anyway. There's more than just pawning going on here. You got the loans. What else? Maybe it's like a weapons locker, too. Was the axe here? No. Are you sure? Yeah, I'm sure. I think I'd notice a giant mystical axe. And that's saying something. Since, you know, I can sometimes miss the obvious. I'm just joking. I never miss anything. You wouldn't mind if I look around for a bit, then? And what if I did mind? Got it. Listen, I gotta start closing up shop, so, Close? It's the middle of the day. What can I say? Jersey likes to run at odd hours. And really, he'd be the one to talk to, so can't you just swing by later? It really wouldn't be good for me if he sees your face when he walks in, so, What else can you tell me about Jersey Devil? Just that he's a fucking psycho and I like to stay out of his way. I typically work when he's not here. But I can call you when he comes back, alright? Can't you Shut up, Jack. If the Jersey Devil isn't here to answer my questions, it also means he isn't here to get in my way. So I'm gonna take a look around, as long as I've got the elbow room. Alright. Don't let me get in your way. I won't. Прежде чем мы начнем... Да, Джерси Дейл, кстати, была такая игра. Никогда не задумывался о том, почему он так называется. Видимо, да, тоже связано. Я так понимаю, суть вот этих всех игр, Telltale'ов, всех, я так понимаю, не только вот этой, но и, скорее всего, Walking Dead и Borderlands, и что они там еще, Бэтмена всяких сделали. По сути, это даже не игра-то толком. То есть у тебя есть просто сюжет, и вот сейчас, допустим, у нас есть комната, где надо выбрать правильный вариант. Это примерно как было, когда мы допрашивали Жаба. Я так понимаю, у тебя 70%, что ты натыкаешь что-то правильно, и 30%, что ты проебешься. Но все равно это сюжетно-ориентированная игра, и она явно не такая большая, как какие-то там игры с кучей развилок. То есть она заинтересована в том, чтобы привести тебя к тому сюжету, который они написали. Крукетмен не появился случайно? А это что? Заместитель. Здесь тем, что вышел из игры, по-прежнему не вернулся, задача руководителя полностью ложится на плечи Белоснежки. Окей. Только обладая истинной красотой, ты сможешь полностью ощутить всю силу пальто,
которая делает владельца уродливым. Невидимый, когда у всех на виду. Возможно, стоило его забрать, кстати. Как в Детройте? Ну, по ощущениям, что не как в Детройте. Ну, в Детройте, по факту, тоже было 3 концовки. Просто мог не открыть одну из них. Мне кажется, тут... Ну, понятно, что здесь не совсем линейный сюжет. Но, скорее всего, все сходится плюс-минус к одному и тому же. Что с рыбой не так? Она повернет голову? Нет. Начнем по порядку. Я могу зайти туда? Нет, не могу. What's the anvil for? Blacksmith didn't need it. Haven't seen him around for a while. Такая же, как в Украине. Isn't this from Crane's apartment? Maybe. I don't know. You didn't go back over there and swipe it. I swear. On Toad's life. Mm-hmm. This is Prince Lawrence's dagger. Who sold this? I don't know. Look, are you almost done? A dagger isn't exactly the axe, so, How can you not know who pawned it? I'm not here every day. And even when I am Так вот, here, книжка people есть. sometimes dump boxes of shit. What does it matter? You don't know how hard most of us have it, do you? No. I know how it is. It was a rhetorical question, but sure, fine. Все может случиться. Ну, не, наверное, если перепроходить, тыкать совсем другие ответы, то это будет заметно. Но пока у меня такое ощущение. Еще лучше тут все как в real life. Вообще никакого сценария нет. Что? Да, рыба очень подозрительная. Это мусор. Thought you said you'd never take something like this. What? I don't, You're a lying piece of shit, Давайте Jack. доведем его до нервного okay, срыва. come on, Bigby. That The wasn't... axe was right here all along. Now tell me what happened to it. I don't know anything about that. I don't, really. I mean, I don't work every day, so... and even when I do work, I just try to keep my head down. Last chance. What happened to the axe? It was Mary. She took it, okay? That's all I know. That's all you know? You don't know she almost fucking killed me with it last night? No. No. I had no goddamn idea. She sometimes comes in to pick up shit. She say anything about the crooked man's plans? Ну ладно, это был About тупой Crane? вопрос. Слишком What? прямолинейный. You think we're friends? I try not to even look that crazy chick in the eye. Well, for your sake, you better think of something to tell me. That's all I can tell you. I'm being straight here. I'm just part-time. I mean, it's Jersey who's the one who's into this stuff. He's one of the crooked man's boys, okay? And it'd be great if he was here to tell you all this, but he's not. So just... Jersey, don't give me that shit. What the fuck is the point of having a system if you're just gonna... Not my fucking system. But you're the guy who makes sure I'm that... the guy that keeps shit in order, and that's it, Woody. Who closed the fucking gate? Jack? Это Джерси. If you love your ex so fucking much, why'd you pawn it in the first fucking place, huh? I didn't pawn it, asshole. It was stolen from my apartment. And Grin Interesting. said that he saw it here. Now tell me where it is right fucking now. I think while tempers are running high, we should keep demands to a minimum. It's Jersey, right? Jersey Devil? Christ. And this fucking guy, too? Bigby? Я What is заменил. Axe even here? Nope, it isn't. Just like I said, it's not here. Happy? I got shit to do, so whatever you're here for, make it snappy. Его можно ударить? He wanted to know where... Actually, you know what? I don't care what he wanted. Wait, we're not finished yet. You're dealing with me now, okay? And until I give you permission, you're not gonna do anything but answer my questions. How's your arm? Bloody Mary leaves a bit of a stink, don't she? Jack,
did you know that as of this very morning, Bigby's joined the Crooked Man's obedience school for wayward fucking creatures? He's already passed his first class. You see, the sheriff had who he stupidly thought was the murderer. Been chasing him for fucking days, right? But the Crooked Man snapped his bony fingers, and Bigby handed him over, just like that. I'm, just gonna, let you two, you know. Tell me everything you know right now about the murders and the Crooked Man. Are you kidding me? It was here. It was right fucking here. What did you do with it? How the fuck do I know? Listen, you bald little dipshit. You're gonna... You piece of shit. Можно не вмешиваться? Удержать Джерси, удержать путь. Oh, big talk. You won't be talking when I'm done with you. Back it up, Jersey. You're dealing with me now. I didn't expect to see you upright. Still looking for whoever killed them hookers? Or are you done chasing your tail? Where's my axe? Who'd you give it to? You follow me here all the way from Battery fucking Park? Ладно, я давно Just so хотел I это can сделать. prove to you that your axe isn't here. That's it? You talk big, but I don't think you got the stones to back it up. Still a little sore, are we? Why should Mary get all the fun? You ain't so tough. You know what? Нет, начались квиктайм ивенты. You fucking mother! В иголке его. Oh, motherfucker! What the hell are you doing? This is my fucking fight. Not now, Начинается. dog. You got a lot of nerve. Дровосек неплохо выглядит. Дровосеку не во что превратиться, я так понимаю. Тут понятно, на чьей стороне. Так, а вот и шкаф с рыбой открылся. А вот и топор, кстати. Ну мы сейчас топором его и воруем. Или мы сейчас убьем его просто. Или сейчас он попытается его убить, а мы не дадим ему. Я промахнулся? Нет. Тут за неправильный ответ караем, кстати. Ну это уже прям жестко. Ту же руку, вот ублюдок. Ну что, сейчас дровосек даст? Hey assholes, I found her. Надо же. Как мы выяснили, это не помеха. А мы наковали поднимем? Да, поднимем. Кажется, это было смертельно. С другой стороны, статуя, возможно, бы его и не убила. Ладно, он еще жив. Не-не-не, дружочек. Нам нужно допросить его. So, wanna try again? You can't find a crooked man. No one can. There's no address, no place. He lives in the bends and forks of tree roots, behind the sun, in the shadows. That's not good enough. Oh, the door to his house. It bounces around. Never in one spot. You'll never find it. Even Crane had to use the magic mirror. That fucking guy. Oh, mirror, mirror. Okay, that's Crane's way.
How do you contact him? Oh, I don't. He uses couriers for everything. Ravens, goblins, the fucking Tweedles. Whatever. I go in when I'm taken there. You don't know anything about anything, do you? What do you have? Nothing. That useless bitch Snow White and a broken fucking mirror. No fucking friends. Where did you hear it got broken? Oh, that. На самом деле не важно. Gossip flies fast. We're like a sewing circle. It doesn't matter what you fucking do. You're not gonna get him. You wanna knock on his fucking door and see what happens? Fine. Crane had the mirror. Bloody Mary had Crane. So take your fucking wrecking crew act to the butcher shop. The cut above. And if I can find the mirror piece there, I can find the Crooked Man. That's her spot. That's where all the magic happens. Now leave me, so I can find some aspirin. Oh. He ain't going anywhere. You better not be fucking with me, or I'll come back here and Okay. finish the job. You got what you want. Now get the fuck out of here. Джек вовремя свалил. Ладно, 4-й эпизод прям нормально начинается. Hey, Sheriff. Those girls are still dead. Oh, and there's nothing you can do to bring them back. And I don't know what they did, but I do know this. Oh, if they're dead, it's because the Crooked Man wanted them dead. That's all it takes. So you can roar smash the place up. Shit. You can wail on me all you want. But what good is it gonna do you? 'Cause he ain't in your town. You're in his. Oh! Just shut the fuck up, will ya? Ну, он ничего полезного не сказал. Got a smoke? Уникальный игровой опыт получается. Ну. Не, он мне помог, что ему сигаретки не угасить. Thanks. Shitty brand. You're welcome. Дровсек может пройти алкоголик. I'm not gonna lie. I was having trouble deciding which one of you to Прикиньте, у волка была возможность превратиться в бабушку. Jersey was wrong, you know. About what? About those girls. There is something you can do about it. You can get the fucker who did it. Ain't that the plan? Yeah, you're damn right it is. All right, go do it then. Подождите. Там он был только что вывеска Трип-Трап. Hey, Woody. То есть это ничего, прям по соседству, что ли, ломбард этот бар? What are you gonna do now? We all got our roles to play, Wolf. I'll see ya. Это была Chapter 2, я так понимаю, да? А Chapter 3, эпизода 4. Лавка мясника. Ну, в общем-то, я так понимаю. Не, ну да, скорее всего, если бы я наоборот бы выбрал, как ехать, диалоги были бы другие. Мы помогаем полиции. И весело. Че, можно напиток взять? А это что такое? Empty. Either he's got a whole lot of customers, or he doesn't have any.
А, типа талончик на очередь? Right. Что там написано было? А, много денег. Окей. Я колесо крутанул случайно. Not very appetizing. Frozen solid. Who'd want to eat this? Bet that's what Beast was talking about. Что это за символ такой? That logo looks familiar. I've seen this before at Antique Greenleaf's. Да. Так, это кто такой? Bigby Wolf? What happened to you? I'm looking for a piece of the magic mirror. What? The magic mirror's missing shard. Where is it? Ну такое. Bloody Mary brought it here, didn't she? What? Bloody Mary? Magic mirror shard? What kind of place do you think this is? Don't bullshit me. I'm not. Ну чё ж я от крови еще What you're целиком? looking for, I think you'd be better off looking at the Lucky Pond. Yeah, or someplace like that. You know where it is, right? It's around the corner and a few blocks down. I've been there. Didn't find what I was looking for. Had some words with Jersey, too. Words? Anyway, if I'd have known you already looked at the Lucky Pond, I wouldn't have pointed you there. I just figured anything worth a damn in Fabletown goes through Jersey's hands at some point. You know that. Believe me, I don't want to waste your time, Sheriff. And I certainly don't mean to offend. Yeah, well, Jersey wasn't very helpful. In fact, he was a total asshole. Oh, sorry. I've only been in that place a couple of times. I guess I don't know it too well. Это было филе? Crane had the mirror. Там какой-то кусок Mary говна had лежал. Crane, and she comes around here, right? If you're covering for her, I'm gonna have a problem with you. So you better think real hard about what you say next. Sheriff, Did you hear that? What? Oh, I'm real sorry. Hold on. I just gotta go check on that. Don't go anywhere. I'll be right back. Butcher? I just have to go see. Ты же мы будем стоять ждать. Он там охрану явно вызвал. Shit. Так. I got it covered back here, Sheriff. I'll be right out. Сейчас кутаешки начнутся. Just wait out front. I'll be right there. I've got a bit of a mess back here. Look, can you come back tomorrow, maybe? А кто приедет, интересно? Близнецы? Интересно, то, что я не убил близнеца. Это он мне типа благодарность как-то это отплатит? Или наоборот, мне в 2 раза больше проблем теперь будет? Господи, это не такая большая комната. Явно где-то в углу что-то делает. Что же мне какая-то скидка написали про игру? He's gonna get me killed. How you doing? Please, Bigby. Please don't. Bigby? What happened to Sheriff? Please don't kill me, Sheriff. I don't want to die. Please don't kill me. If you don't talk, I might have to do just that. Is that what you want, Johan? No, please. You don't have to do that. I'm dead. Either way. They said to me, Johan, you can keep your life and lose your shop, or lose both. What would you do? It was a simple choice to make in the moment. Easy, even when they got you on a hook in the deep freeze. But it's a hard one to live with. Just open the door, Johan, and it won't be your problem anymore. I can't. Why not? What's back there?
I don't know. Honest. I've never been back there. It's locked from the other side. Ну, знаешь, Look, окей. I just worked the front. That's all I'm supposed to do. Well, who locked the fucking door? I'm not part of their crew. I don't know who or what goes on back there. Crew? The Crooked Man's people. Jersey Devil, D and Dumb, and that mental case Bloody Mary. You want to talk about the real butcher? It's her, not me. This is her place. I'm telling you, they muscled in on me, took over my storage and delivery a long time ago. All cause of that heat wave. That summer was even hotter than this one. Oh, I let Mary and those porkers stay cool in the meat locker one day, playing cards, having a great time. I guess they were sizing the place up. Shows what I get for being nice. I'm just a victim in this. I don't know what they do back there. I swear. Well, we're about to see what's back there. And then we'll see if I believe you. I knew this would happen. Didn't know when. И пофиг, нечего там слушать. Чё, мед варит? Собачий язык. А, лампочка загорелась. Земля из черного леса, кровь из носа. Кого-то привязывали. What is this place? I told you, Bigby. I don't know. They muscled me out. I swear I don't know anything more. I haven't been back here when it was like this. Warning lights. It's business. It's all I've ever had. I guess that's why I stuck У around. нас был шанс, чтобы он не нажал кнопку. You can't act like you're forced into this and then turn around and help them. You'd still be here if you hadn't flipped that switch out there. I had to. Huh. You come in here making trouble for me, but you only give a shit now because the Crooked Man stepped on your toes or something. Where were you when they took this place from me? Ну так себе предъявил. It hasn't been easy for me. You think I want to live with this at my back? You're not off the fucking hook yet, Butcher. If I find something, if I so much as smell something that makes me think you're lying. So this is what Beast was delivering. Glamours, other kinds of magic. Could be dangerous stuff. Окей. А что, он комментировать не будет? Who's getting chained up here? You can't think I'm the only one the Crooked Man has under his yoke. Как они зашли сюда? Где еще один вход? Is this what those loans get you? That crooked piece of shit. Ribbons, chains, it's all the fucking same. Наверх куда-то? Что даже если сработала лампа, то он бы вряд ли успел убежать через главный вход. These are raw materials for making magic. Auntie Greenleaf and any other rogue witches out there probably get their supplies here. What are they making here? I'm just a butcher. You want to talk T-bones? That I can do. This stuff is out of my league. There are a lot of nasty spells you can make with the right equipment. С ними поговорить уже не могу. That symbol. It's on all the packages. What is it? That's the Crooked Man's, brand. It's on everything that goes in and out of here. So you do know something, huh? Is that a wheel or what? I guess they never used that thing on wolves, huh? What's that supposed to mean? It's from back in the homelands. A torture device. Колесование. Came over here with the rest of our stories.
Not that Mondays need any help coming up with that kind of thing. It makes people crooked by breaking their bones, and do I really need to explain this? What the hell is that? Куртка. I know this isn't your coat. What's it doing here? It's a coat. What's the big deal about some dirty... Looks like Crane's. It's seen some abuse. I'm sure he handled it just fine. Фига у него там карманов. No time for traveler's checks, huh? Конечно, забрать, блядь, зачем их класть на место? Вот. Какие последствия этого могут быть? That sick piece of... Это тоже забирать, это даже без вопросов. Не, ну это тупо, что он в кармане оставил. It's the shard. Finally. Hey, hold on. Well, I'm real happy you found what you're looking for. Мы на окно не посмотрели. What about me? Huh? What the hell am I supposed to do now? I'm gonna have to spend the rest of my short life looking over my shoulder for Bloody Mary. They won't care that I held up my end. You won't have to worry, Johan. I'm gonna take him down. Честно говоря, мне похер, что с ним будет. Thank you, Sheriff. Я бы на его месте пожил бы в отеле. Какое-то время. Там было написано от себя, а дверь открылась наружу. Пиздёшь? I don't care who killed the prostitutes. If Crane was helping himself to the community coffers, it means his hand was in my pocket, and you just let him Я go. думаю, мы просто промолчим. Are you denying the facts? She's denying me the chance to get a word in. Now, Miss White, Sheriff Bigby has returned. Ah, there's the old wrecking bowl himself. Bigby, where have you been? I'm not finished here, Miss White. You will have to wait. Just one moment, please. Look what I found. Seems your dog wants a biscuit. But that's over now, because we got the mirror. Так, если я сейчас выйду, меня, скорее всего, откинет начало эпизода, правильно? Просто можно попробовать удалить переводчик на эту сцену. Да я думаю, проблема в переводе. Я думаю, просто сам этот самый. Да не, ну, я думаю, если мы просто выйдем в главное меню, то у нас начало эпизода подкинет как раз. Оно всегда в этом месте ломается. А вопрос, как долго оно ломается, понимаешь? Ну просто я... Просто я не знаю, что я отвечаю. Он, конечно, произносит вслух ответы. Но это каждый раз переигрывать придется. Эпизод 4. Эпизод 5. Не, ну продолжить, да. Скорее всего, меня откинет же на это же место. Ну сейчас то же самое будет. I don't care who killed the prostitutes. If Crane was helping himself to the community coffers, it means his hand was in my pocket, and you just let him go. I don't know what you heard, but it didn't happen like that. Are you denying the facts? She's denying me the chance to get a word in. Now, Miss White, Sheriff Bigby has returned. Ah, there's the old wrecking bowl himself. Bigby, where have you been? I'm not finished here, Miss White. You will have to wait. Just one Скипать можно? А, пауза есть, нихуя себе. please. Look what I found. Нет, escape это пауза. Seems your dog wants a biscuit. Сейчас то же самое будет. Buffkin, get this piece in the mirror right away. With pleasure, Miss White. Finally. Подождите, а мне не давали вариантов ответа? Потому что я случайно нажал или они тот применили? What did you uncover? I thought you were Починилось. И можно ставить паузу и выбрать ответы. Это странное решение. А, там именно баг? Окей.
Я думал, ты мне доложишь. Крейн хотел найти его через зеркало. Дверь скрученного мужчины двигается. Что? Весь Фэблтаун замешан? Going to report back А, to это me. то, что он I mean, перемещается. it's fine. I had to get real persuasive with the Jersey Devil down at the Lucky Pawn, but he Кстати, told me мы that the Crooked рубашку Man's поменяли. door to wherever it is he hangs his hat, it moves. It's some kind of magic door. Do you think the mirror will be able to find the door once it's fixed? That's how Crane did it, and that's how we're gonna do it. Excellent work. Really. Sheriff, I could use your assistance. Would you join me at the mirror? Сышь? Обезьянка. Don't go far, Sheriff. I'd like to have a few words of my own with you. Не доебывайся, пока я не буду готов. Pompous ass. Why don't you go fuck off until I'm good and ready? I don't understand. This piece just doesn't want to join the rest. Do you have any idea why? Got me. Well, where did you find it? What has it gone through since being separated from the rest? Shattering is a very traumatic experience, you know. So this process can be a little touchy. I found it at the butcher shop, the cut above. It was in Crane's coat. Какая разница? There was a lot of weird magic going on there, if that has something to do with it. Other than that, last person I saw with Crane or his coat was that psycho Bloody Mary. Maybe she had some... Ah, yes, Miss White was asking about her. That explains it. You know who and the mirror have a very unhappy history with each other. How would you like it if she tried to use you as a doorway? I think I already know the feeling. Well, I think I know how to proceed now. It will just take a little extra coaxing, that's all. Thank you for your help. It could be a while, Sheriff. I'll find you when it's ready. Besides which, he might not want to come out with you watching. Oh, he doesn't like being spied on. Ирония. Is it fixed? Did you ask about the Да, crooked я man? программист. Buffkin's still working on it. He said it might be a while. If you're so self-reliant, А что он what do сделал you вообще? want from the А, за business чарами. Это я его office прислал out сюда. What I want is my business. I can't take those two right now. We're trying to catch a murderer, and they're over there bickering about bureaucracy. We're at war. Don't they realize that? Да уж. Do you need some help over there? Yeah, thanks. Go talk to Toad. But just so you know, we can't pay him. Я He really needs to отберу go to the farm, деньгами. you know. So just break the news and be done with it, okay? Кстати, забавно, что мой первый ответ про ферму, скорее всего, вообще никак не повлиял бы на это. Come here. I see how it is. Passed off to an underling, eh? Why am I not surprised? Well, you did cause what damage brings me in here, so maybe it's for the best. Just need a little bit of dosh to cover it. I tried talking to her about it, but it's like chatting up a brick wall, it is. Now, I'm sure you've got your own agenda, Sheriff, but I've taken a real wallet because of you. Может, спросить его You заодно? can't deny that. Now that we're not in his shop, what more do you know about the Crooked Man? Don't try to change a subject on me. I need a little bit of that walking around money, you know? My car, total, the gaping maw in my wall. Any of us sound familiar? I'm not looking for a handout. Just what's right. Here, Crane won't be getting any use out of this. Will that do? Crane's money, eh? Well, I suppose that means it belongs to me as much as anybody. Thank you, Sheriff. Use И it to чё? get glamour. Вот как это скажется? You got the money now, so I won't be so lenient if I catch you again. And the farm is always on the table. But of course. А, она опять быть недовольна. Bluebeard, you want to talk? Now's your chance. I've just made my donation funding this office, so direct your questions to Miss White. Реально, ее по-русски Well, зовут Снежка at Белла. least he's not trying to get rid of me. He's not? For now. Did you take care of Toad? I mean, I saw the way he left. I know it may not seem that important right now, but glamours are the law for a very good reason. Toad won't be a problem. I'll see to that. Are you sure? Because he left looking pretty happy. Блять, это реально вообще не о том, о чем надо We'll думать. deal with it later. I know I should be asking how it got like this,
but I just keep wondering why it happened. To Faith and Lily. You've seen his world. Do you have any idea why he'd want them dead? I don't know if the Crooked Man killed them with his own hand or if it was one of his goons, but someone did. What would make a person do that? What could those girls have done? If there's one thing I figured out, it's that the Crooked Man is all about control. Все пинают жабу, ну, судьба такая. The pawn shop. Я думаю, там половина города таких. Chains, ribbons. Maybe Faith and Lily weren't doing what they were told. Or maybe they just tried to leave. Sheriff, Miss White, I believe the mirror is repaired. Ну давай. I have to say I have been better. But thanks for putting me back together. I'm sorry, I have to know. Mirror, mirror, we're glad you weren't slain. Now please show us that sick creep Crane. Are you really sure you want to see him? Он там, небось, уже на частях, где-нибудь на дне озера. You will get on that plane to Paris, and you will wait for the day the Crooked Man needs you. Until then, not a peep. Otherwise, I get to deal with you my way. So please, please disobey. Wait a minute. Someone's watching. Опять? What just happened? We pointed you in the wrong direction and looked at Bloody Mary's reflection. Oh, her. That explains the sting. I'd rather not have to feel the pain she brings. So, let's not do that again, okay? Looks like we'll have to track him down later. You're right. Прикиньте, еще была бы мини-игра, чтобы рифмы Focus on the составлять. immediate threat, and that's the Crooked Man. Bigby, we don't have a lot of time. Are you having trouble with the rhyme, Sheriff? Mirror, mirror, no time to pout. So, where does Crooked Man hang out? I don't recognize the door, but that's the Crooked Man symbol on it. Hold on. The door. It moves. What'd I tell you? Wait a minute. I know that door. That's Central Park. I don't know when it's gonna move again, but I'm gonna get there before it does. Bigby, wait. When you get the Crooked Man, make sure you bring him back alive. He has to stand trial. We can't just dispense street justice. I know that emotions can run high, and you have your reasons to handle this a certain way. But we have to make a commitment to working within the law. Чё я зациклил на этом? I have enough to worry about here while I prepare the case against him. So I'm going to trust you to handle this properly. That is, if you think you're ready. Of course I'm ready. I got no other choice. Тут 6 частей в этом эпизоде, нихера себе. Это была 5-я. Так, это кто? А, это мы. Как будто есть вариант. И чё, у нас будет весь 5-й эпизод это стелс вот этот? Tim, what the hell are you doing here? Good evening, Sheriff. I'm here to take you to the boss. Thanks, by the way, for leaving off Tiny Tim. You'd think I'd have outgrown that centuries ago. I have to admit, when they asked me to watch the door, I wasn't sure what to expect when you came through that portal. But I get it. You're not here on a social call. What is this place? Or where is it? I know I'm not in Central Park anymore. I'm not sure. I've only ever come in through one of the portals. I don't think you can get in from the actual street. But you can't blame him for wanting to make it hard to find.
I'm supposed to bring you right on in, so if you'll come this way. Look, this is the one thing I have to do. All right, let's get this over with. Come on. That's all I want, Sheriff. А это кто? Это что за сказка? Отсылка на комиксы? Про дверь? Или про то, как он вбежал туда? Или Thanks что? for understanding. This is all I'm here to do, and I don't want to mess it up. Или мост этот? I know I'm probably the last person you'd expect to be a guard, or an escort for that matter. Tim, how can you be working here? You know who this guy is, don't you? Это маленький Тим. Спасибо, He's not Крок. as bad as you think. He doesn't treat me like some broken little kid. I think he gets what it's like. Кстати, He в gave me a комиксах есть job, какие-то and I'm сносочки lucky to про have it. сказки? This is the only option I've got. Just keep that in mind, maybe? Because if you and the boss go up against each other, the rest of Fabletown is gonna get caught. Вообще, впервые его вижу, можно было I пообвинять его. understand the position you're in, but you don't have to do this. There are other things you could do. So it's just that easy. Maybe not, but you don't want to be a part of this. A lot of us depend on him. Some of us never get to the front of the line at the business office. But he's there. We need you, but we need him too. What we don't need is a war. Hey, Sheriff, hold up. I gotta go in with you. Thanks. Am I some kind of a fucking joke to you? What did I tell you, eh? Stop laughing at Tell me who the fuck is back Mate, there. I ain't scared of you. I don't exactly So know. walk I like just that, mind the brother. door. The boss You is there. needn't worry. I He'll know come that around. much. And like Crane before him, I'm sure he will prove himself quite handy to have in my pocket. Either he's smart enough to see this is for the best, or... What the fuck? Holy shit! Все в сборе. Даже девушка тут. Да, это еще не восстановился. I was wondering when you'd turn up. I'm so sorry, sir. I had no It's all idea right, he would. Tim. I shouldn't have expected the sheriff to give you respect enough to do your job. But you did fine. You can go now. You see, everyone in Fabletown has a role to fill. You just have to pay attention to what they need to help them find it. Why don't you have a seat, Sheriff? Она We have такая. a great deal to discuss. Отличный вариант ответа. Все? I've heard stories about you. In the old days, how you picked off those men one by one. Oh, how they screamed. The wolf is coming. And they would wait, hiding anywhere they could squeeze their pathetic, shivering corpses. Some would just drop to their knees where they stood, close their eyes, and wait for death. And you'd give it to them. I wish I could have seen it. Oh well. Так себе превьюшка. Так. 80% не отправили Колина на ферму. Только 36% попробовали убрать ленточку. Ну, там было разные варианты ответов. 36 человек поехали в Лаки Паун. А, то есть большинство поехало к мяснику все-таки. Но опять же, я не думаю, что это прям как-то очень важно. Скорее всего, мы бы нашли зеркало, но потом бы поехали сюда, наверное. Так, ну большинство отдало ему деньги, чтобы он ехал на ферму. И половина закурил сигарету. Я думаю, вторая половина ничего не ответила просто.
Вряд ли есть смысл ему угрожать. Фейбл закончилась до того, как игру сделали. По лору игра до первого выпуска даже. Но потом сделали комикс прямо по игре. А, то есть они как-то отдельным специальным выпуском идут, что ли? Окей. Так, что у нас там добавилось? А, выбор игрока, окей. Вот это вот пропуски, это что? Это мы кого-то не встретили, получается? Или что-то не нашли? Их не так много, но они есть, тем не менее. Что это? А, серебряные пули. Любое серебро вызывает слабость, замедляет его исцеление, может вызвать длительный токсикоз. Дьявол и Джерси. Не все сказания, которые пришли в этот мир, остались в Фейблтауне. Есть те, кто был отброшен в самые удаленные уголки земли. Есть те, кто просто предпочитает Нью-Йорк вместо Нью-Джерси. Один из таких дьявол Джерси. Мнения о его внешности расходятся, хотя большинство говорят, что у него есть крылья. Однако встреча с легендарным топором сделала свое дело. Топор. Самый обычный инструмент, предназначен для вырубки леса. Это топор, ставший намного мощнее, когда был зачарован друидами. Он стал настоящей легендой, когда дровосек спорол им брюхо большого и страшного серого волка, чтобы защитить красную шапочку. Он несет в себе частичку из старого мира, но его простота конструкции и качество изготовления делает оружие эффективным даже сегодня. Кстати, забавно, что мы не встретили красную шапочку. Пропуски и другие решения надо было принимать, типа. Поехал не к Лоренсу в первом эпизоде. Окей. Просто сделали комикс Wolf Among Us, они к Fables отношения не имеют. Но они в том же стиле, теми же людьми примерно. Ладно, про людей там сюжет уже написан. Стиль я имею в виду тот же. Его имя часто произносят на одном дыхании, как пекарь и свечник из Фейблтауна. Так же, как и другие продавцы, лавка Йохана служит Фейблтауну уже долгое время. Свежая вырезка, экзотическое мясо, огромные говяжьи туши для орков и троллей. Но в тяжелые для Йохана времена он связался с плохой компанией. Так он просто человек, получается? Сник. Деньги Синеборода. Существует мнение, что Синеборода жертвует средства для правительства Фейблтауна для корыстных целей и поиски особых привилегий или возможности голосования в дела государства. Но он действительно хочет стабильности и прочности. Ну, я говорю, это самый честный человек будет в этом городе. Захваченная и оскверненная церковь — это только одно из многих мест, куда скрюченные мужчины которые используют для управления преступным миром Фейблтауна. Там царит спокойная атмосфера, которая идеально подходит для встреч. До тех пор, пока ты не незваный гость. Полностью отграждена от внешнего мира, единственный способ туда попасть через один из множества порталов, вечных дверей с символом скрюченного мужчины. Изображение пыточного колеса, которое разбросано по всему городу. Crooked Man. Так, и кто он? Скрюченный мужчина постепенно стал одной из самых могущественных личностей Фейблтауна. Его деятельность началась с кривой серебряной монеты в 6 пенсов и кривого домика. Две вещи, о которых он заботился больше, чем о жене и детях, которых он убил, потому что они вставали на его пути. Скрюченный мужчина заманил множество сказаний в преступный мир, предоставляя им все, в чем они нуждались, но всегда за высокую стоимость. Он коварен, убедителен, без жалости. Надо почитать по нему. Кроха Тим, часовой. Пока большинство сказаний думают, что их долголетие и хорошее самочувствие основываются на представлениях простаков о них, есть некоторые, к которым это не относится. Когда болезнь или травма являются неотъемлемой частью истории, подобный факт делает выздоровление почти невозможным. По крайней мере, Кроха Тим думает так. И ни медицина, ни магия, ничто из того, что он может себе позволить, не могут излечить его. Окей. Так, и жить на ферме тоже первый, по-моему. А, нет. В таком мирном месте и послушном обществе ферма, казалось бы, может стать прекрасной альтернативой Фейблтауну. Но те, кто находились там, смотрят на это иначе. Они считают это место тюрьмой. Это место, где ты свободен и можешь делать все, что угодно, но не можешь уйти. Сказания, которые выглядят как люди, не беспокоятся, что их отправят на ферму, поэтому они всегда
занимают руководящие роли. Ну все, 5-й эпизод остался. Ой, не то. Погнали, чё. Зов волка. Фэбл срисовался многими людьми и ни в одной стилистике. Я тебе больше скажу, там нуара вообще нет. Почти как игра пытается выдать. Слушай, ну тут на самом деле, если подумать, сюжет такой типичный детектив. Ну вот этот, который принято снимать в эти годы. Какие-то 50-е, 60-е, 70-е. Ну да, то есть история интересная, сюжет, там опять же в контексте лора, но в целом стилистика и подача, я так понимаю, довольно стандартная. Для этого жанра. Но это неплохо, это просто факт. Так, стоп. Слот нормальный у нас. I mean, your eyes and the teeth. You're not really supposed to do that, are you? Я думал, вас намеренно долго. А я в первую минуту грохнул. Видимо, пробел между 4-м и 5-м эпизодом был очень большой, что они все это показывают. I just don't know what Bigby's doing. If he cares about it. If he even gives a shit. That's why you can't tell me anything. It's the ribbon, isn't it? Пытались современнить. We're destroying the tree. Просто выбрали стилистику, скорее всего. No! We're not burning the tree, Snow. Hey, you're not really gonna send me to the farm, are you? I don't know. Snow will come around. She's just... the crane thing hit her hard and... С другой стороны, отправили мы его на ферму, и чё? Как это на сюжет повлияет? Че, конечно, да. Было бы забавно перепройти за конченую мудилу. Смотри, насколько сложнее будет. And the only place I'll be visiting you is the morgue. Bigby, wait. When you get the Crooked Man, make sure you bring him back alive. He has to stand trial. Why don't you have a seat, Sheriff? We have a great deal to discuss. Хорошо. Юля Карп. А был команда Шепард написано, или мне показалось? Не успел посмотреть. Этот эпизод самый ложовый? Нет, он вроде хороший, просто, по-моему, он коротковат. То, что я помню. Не могу ошибаться. По-моему, его тоже как-то делали не без проблем. Ну, то есть, я так понимаю, больше всего проблем там выдалось на второй сезон Walking Dead, да, по-моему? Что они его как-то не успевали закончить. Но, по-моему, с Волком тоже были проблемы, и, по-моему, эпизоды выходили с довольно большими интервалами. Что-то я такое припоминаю. Господи, студия реально прям неудачливая. And if my envoys are correct, you haven't had a lot of rest recently. Я теперь могу ставить паузу и читать чат. Хоть легенда о том, как Telltale, начиная со второго эпизода, вообще весь сюжет переписывали. Почему? Please, Sheriff, relax for a moment, will you? Do you want a drink? Something to eat? Vivian makes a very nice... It's elegant. Really, a carpaccio. It's lobster. Sirloin. Don't misunderstand the situation here. We are not friends, and you're in no position to offer me anything.
On the contrary, Sheriff. And I don't wish to contradict you here, but your initiative and mine have been friendly for a long while now. Ever since I came aboard these shores. Потому что на форумах им сразу спалили, кто убийца, сказать, насколько это вообще веский повод. Но в целом там есть вещи, про которые я потом напишу. Окей. То есть они вначале типа хотели, видимо, понамекать, кто убийца, чтобы ты в конце понял такой, это же было в первом эпизоде. Но, видимо, да, слишком очевидно оказалось, наверное. Fabletown's been very accommodating of my humble ventures. Just what are you talking about? I've just been left in relative peace, I think puts it best. Allowed to live my own way. What do you think you're doing? He's gonna... Mr. Wolf is our guest, and I have every intention of cooperating. So don't waste the silver. Sit down, Jersey. Well, Sheriff, for the sake of transparency, why don't you tell us why you're here? It would help settle everyone's nerves, I think. You know why I'm here. You killed those women. What women? Faith and Lily, the girls who worked at the Pudding and Pie. Did I now? I assume by your confidence in accusing me, you must have some proof of this, yes? Some allotment of evidence. A witness, perhaps. Your servant over there told me you did. Я вам говорил, я не помню этого. That's a fucking lie. I didn't say anything like that. Fine. All I said was that this was your town, and nothing wouldn't happen without your approval. All right? That's it. If only that were true. Those women. I don't relish telling you that the killings were perpetrated by an employee of mine. It's a very unfortunate bit of business, but I promise you that the matter will be dealt with internally. I just want to settle the issue for you and to assure you that как кто это сделал? Я не знаю. An unfortunate bit of business. You're gonna tell me right now who killed him. Sheriff, I have complete respect for you and your job. I hope you know that. But I simply can't divulge that information. You really shouldn't worry yourself. As I said, I've got this under control. No, I'm gonna deal with it right now. Yeah, right. What do you think this is? Some kind of negotiation? The man said he'd take care of it. So why don't you take the hint and get out? I'm already pissed off. You don't want to make it worse. You think I'm scared of you? You're nothing more That's than a... enough! I was hoping it wouldn't come to this, but in the interest of preserving our alliance, if you have to know, it was Georgie. Так. However, like I said, I'd be handling the matter if you don't mind. Georgie. You got what you wanted, so just... Sit down. Now. Yeah, I killed him, so what? You should have just kept your nose where it fucking belonged. Get your hands off me! Что-то я думал сильнее The ударит. fact is, George here misinterpreted one of my instructions. Misinterpreted? And I want to make things right. So, let's work something out. What's there to work out? I'm protected, aren't I? Your protection has limits, and I think you've far exceeded yours. That you could murder someone in cold blood like that. You fucking asked me to do this! And You then told me attempt to to kill blame him. me for it. You will be silent while we discuss what to do with you. This is right bollocks, this! You're just gonna let him do this? So Who what do you you think say, you are? Sheriff? Can we discuss terms? You can have Georgie. Consider it a gift, ensuring our continued cooperation. What the hell? Take this fucker. Take all of them. I didn't fucking Don't start make this. any trouble, Georgie. Are you seriously throwing me under the fucking carriage? I think I'll be taking both of you. You're not taking me, you fucking ponce. What the fuck is this shit? You said you'd cover for us. For minor infractions, not murder. Just go with him, Georgie. You're gonna sink us all. What's wrong with you people? You're really gonna sell him out just like You that? think А I ты give чё a fuck if I'm the защищаешь? one... Who the shit do you think you fuckers Get are? the fuck out of here! I do apologize, Sheriff, but I think it's best if you leave now. There's no way I'm going with him. Are you kidding me?
Things are about to get unpleasant, and I would rather you weren't here to watch. You can go join that whore at the bottom of the lake for all I give a shit, but he's not taking me Понятно, он anywhere. сейчас отъедет. I'll roll over on the lot of you before I let that shit happen. What are you saying? Yeah, what the fuck? You're gonna make sure we all go down this shitter with you? I Так, told you. давайте помолчим. This could have gone so well. To speak the truth, I've never been a very good mediator. Why negotiate when you can just decide? Ну и чё? Did I miss anything good? Well, look at you all fixed up. Ну это нечестно. Так, а Джорджи что, безнаказанным останется? Ну, с жирным проще разобраться, он себя особо ничего не представляет. Никакой шейминга, если что. Просто описание. Нихера себе. Видимо, чтобы сбежать. Come on, we're pretty much done here. I'd like to say it was nice knowing you, but I'll be glad to see your insides turned out. Вообще забавно, что сказки, которые похожи на людей, при этом тоже обладают каким-то там иммунитетом и вот это все. Или нет? Кажется, это не так важно, куда его откинуть. Хотя... Что там сбоку был? Диван, не диван? Так, но если бы я убил одного из них, то что? Come on, Georgie. Oh, shit. I know. Ну да, видимо, он не Фейбл. Полоска такая. А почему автобусы столкнулись? То есть способ передвижения, конечно. Что, мне нужно будет куда побежать, что ли? Знаете, как создать мнимую вариативность? Наклепаю вот таких вот анимашек. Хотя исход, по сути, такой же. Либо догонишь, либо нет. Как встретить динозавра? Fuck! What was that? Действительно, что это было? Ща, я доеду и прочитаем. Блять, ну я не знаю, что делать. Но это особо полезной пользы не имеет. Убивать же я не буду, надеюсь. Ну что же человек это понимает? Это не факт. А, вот что-то было жестко. Хотя бы она по мне не проехалась. Снизу что, мое ХП, я не понимаю, или что? Gun it! Are you sure? Do it! He's not moving. Keep going! Можно же... Можно было никуда не уходить, да?
Ну да, я знаю, я про это рассуждал уже. Мне начали доказывать, что прям очень большая вариативность. Просто когда ты играешь в... Блять, они приехали в бордель, реально. Где же их еще искать? Просто когда ты играешь в этот Детройт, тебе там в конце прям красиво вот эту вот сетку показывают ответов, да? Блок-схему, куда ты пришел, куда ты не пришел. Ну, это подсказка, конечно, куда ты мог прийти. Но тем не менее. А тут нет, и непонятно. Но по ощущениям, вариативность не очень большая. Меня троллили. Сашовский, к тебе вопрос есть. Чаптер 2, эпизода 5. Да, слушай, бюджет тут, мне кажется, не так сильно роляет, потому что там бюджет явно не в сторилайне. Ну, понимаешь, чем больше вариативности, больше ты можешь нарисовать сцен. Но... Раз уж вы позиционируете свою игру так. Okay. Can you stand up? It's okay. Не думаю, что там что-то важное происходит, если честно. Slowly. It's no fucking use. No way I'm walking out of here. How did this happen, Georgie? How did it... Заходим. Чувак, на что ты надеялся? Shit. Hello, Bigby. I hoped you'd come to your senses. Oh, Crooked Man's the one you want. But of course, you're too much of an idiot to see that. Or maybe you just like me too much to let me go. I'm taking you in, Georgie. Let's go. You gonna carry me? Please, Sheriff. Haven't you done enough? Look at him. He's dying. You can't seriously want to protect this guy. You know what he did. I'm not going anywhere. Что происходит реально? За что он так впрягается? It isn't his fault. He's a murderer. Faith and Lily, he's the reason they're dead. Look, I know he made a few mistakes. We all have. What? He made sure they couldn't talk with those damn ribbons, and then he killed them. You're wearing one yourself. Doesn't that bother you even a little, knowing that man murdered... Of course it does. Those girls... So it's all my fucking fault then? I didn't mean... You're gonna throw me to the fucking wolf too? You know I didn't have a goddamn choice. What the fuck? Это такое себе хуёвое I оправдание. did what I had to! You can't fucking blame me for that. Look. Don't give me that bullshit. You're responsible. Like hell I am. Look, Faith and the others tried to pull a run on us. And as you can imagine, the Crooked Man wasn't too thrilled. But of course, the big boss didn't want to get his fucking hands dirty. So he told me to take care of it. You think I don't know what that means? Either I do what he says or I'm the one getting dealt with. So I fucking killed him. And I'd do it again. 'Cause it's not my fault. The Crooked Man gave the order. He told me to kill them. And then he fucking sold me out. The both of you can go rot in hell. You're still the one who pulled the trigger. Nobody held your hand and made you go through with it. Fine. Believe what you want. I can tell you've made up your mind. Doesn't matter if it's fucking true or not. Это правда. Так я Go ему ahead and верю. arrest me then. But it won't bring back Lily or Faith. It won't free your friend Narissa. And I'm just the sap taking the fall for the whole thing. It must be so easy being you. Господи, что Just за come in here тупой and blame диалог me for all вообще? this shit. Job's done, right? George is the bad guy. It's all his fucking fault. But what was I supposed to do? You don't know what it's like, Bigby. How could you know? At the end of the day, you're just like him. Stop complaining and take responsibility for what you did. You Yeah, murdered man. Faith and Lily. You put those fucking ribbons around their necks. You had the power to let them go, but you chose not to. You don't know what the fuck you're talking about. If I freed them, Так. what would you have me do? Kill her? Georgie, don't. It was them or Vivian. So you tell me, if freeing Lily meant she had to die, do you still think I had a fucking choice? What are you doing? I told you, you don't know the fuck about anything. What are you talking about? This is the original. Так. The Она girl виновата. with the ribbon.
I'm sure you've heard the stories. Couldn't take it off, couldn't talk about it. She used her little purple ribbon to make more of them. To keep our girls quiet. To ensure absolute discretion. You promised you wouldn't. All that magic is connected to this little thing. Так она может пояснить? And the spell's broken. They're all free. But you know what happens to her? The same thing that happened to Faith. So don't you come in here and tell me I fucked up. What the hell, Georgie? We were supposed to look out for each other. I trusted you. You can't fucking blame me. You're not innocent here either. Wait, so you've been helping this asshole? I thought you cared about them. I do. Of course I do. You have to understand, nobody was supposed to die. When we built this place, it was just a stupid idea. A gimmick. Discretion is our guarantee. That's how it started anyway. This was supposed to be our place. We were going to be in charge for once, and nobody would try to control us or use us. That was the point. And the crooked man showed up and everything. Проститутками были. О чем речь вообще? So, do you get it now? Why I couldn't just... Не, если это, конечно, был их собственный выбор. If you still think it's so fucking simple, then you do it. Go right ahead. Kill her then. What are you doing? Break the spell. Save the fucking day. Stop it. Так больше никого не осталось. Sometimes all your options are shit. I'm not playing this game, Georgie. I won't kill her. Don't talk about me like I'm not even here. Please. You think this is hard for you? My life is such a fucking burden on your conscience. Don't I get a say? It's my life. Like it was either of yours to give up in the first place. Что вопрос? Нет, если ты участвуешь, конечно, я сказал, что не буду этого делать. Сказал, что не буду этого делать. Just shut up. Vivian, I'm not gonna kill you. I know that. Wait. I'm sick of everyone thinking that they can just do what they want with my life. I thought it would be different here. But it's... А, ну еще русалочка осталась, правильно? Да, Нериса, точно. То есть чисто ради нее она сейчас себя убьет. Нет. Когда уже 1 на 1, то не так интересно. Когда 1 на 3 было прикольно. Ты же сказал, что делать сюжет будет тоже. Только больше или меньше персонажей помрут. И то это мало. Ну, кстати, да, в этом плане очень прикольно выступила Until Dawn. Где у тебя реально просто набор персонажей, где ты играешь за всех. И у тебя просто, по сути, набор, кто из них помрет или нет. Причем там решение максимально нелогичное порой. Просто ты должен либо, на шар угадывать, либо знать. Ну, это прикольно. Это реально тебя формирует какой-то такой прям типичный вот этот подростковый ужастик, где у тебя половина подохла, а половина нет. Я, кстати, не знаю в итоге, что там в Куоре было. Теперь будет расширен этот дом. Да я думаю, они там прям сильно много не добавят. Скорее всего, основа останется там. Какие-то мелкие приколы просто, чтобы обновить игру. Мне интересно, в Куоре она такая же или она поменьше все же? Да, в конце Майкла я проебал нормально. Ничего страшного, там без него погибло достаточно людей. All of them. Vivian, wait. Every day I have to look Gwen and Hans in the eye and pretend I don't care. I have to forget what I've done to them, what I took away from them. I look at Nerissa and I hate myself. Vivian, I can't pretend anymore. What are you doing? Vivian, don't. Давайте капитаем ивент. О, нет. Vivian, no! Красиво. Fuck! No! Why'd you have to do that, Vivian? Vivian! Shit! Damn it! Ну, он все равно виноват. Vivian, I didn't fucking mean it. I was just... Да, он все равно помрет, скорее всего. Главное, что они... Нет, Кури не проходил. Самое забавное, что они реально взяли каких-то второстепенных персонажей, и их там поубивали, сделали крайними. I'm gonna die here. I think we both know that. Just make sure you give the crooked man the same treatment when you find him. Really fuck him up for me, all right? Don't worry about the crooked man.
old foundry by the river, all right? Shepherd Metalworks. He'll be there. Fucking asshole. You want to finish me off now? Or do you plan to kick me around a little first? Rip my limbs off one by one? That's what you want to do, right? Well, whatever it is, just get it over with. I'm not sticking around for much longer. Смысл убить сейчас? No more games, all right? We both know how this ends. Тут актер старается. I know what I did. Ну, вообще убивать его это абсолютно херовая идея, потому что я как бы полицейский. И это полная херня. Ну, то есть даже вопрос не про мораль, да, а то, что потом с этим разбираться придется. И я к тому же не веришь, это что он запомнит о том конце, какой выбор я сделал. Так что, сорян, чувак. Тем более он заслужил. Вот да. Пусть страдает. What? You're just gonna leave me here? Вот это вот. I won't be a killer, Georgie. Вообще-то я его, кстати, порнул ножом, если что. You selfish bastard. Fuck you! Давайте, напишите, что он запомнит это. Был бы реально рофл просто. Моргана. Окей. Из этого? Из Dragon Age? А чё вы закрываете? У вас целая одна девушка осталась. Вывеска должна была моргнуть и погаснуть. Морриган, точно. Простите. Не играл, не шарю. Так, а мы сразу поехали на завод. Шепардские металлоконструкции. Вот этот перевод. Довели Моргану из истории про Артура до... История про Артура. Я же забываю все время, что я могу на шифте ходить. Ничего больше нельзя смотреть. Эти как тайм-ивенты, которые нельзя не пропустить, не проебать, ничего. Ты просто должен потыкать кнопку. Вот это, конечно, геймплей. Ну ладно. Все игры Quantic Dream про это на самом деле. Ну тут грех жаловаться. Там зубы почистить, я не знаю, жопу потереть. Вовлечение, да. Куда Снежка делась? Снежка сидит в офисе и бюрократией занимается, я так понимаю. Типа мы вместе выяснили, что надо бежать под мост, и я ушел, а она нет. Ой, тут сейчас придется много кнопок тыкать, я чувствую. Кто там, Мэри? Ну да. Короче, я так понимаю, мы в этом эпизоде будем всех решать. О, подождите. С нас видели мы вместе даже. Так, подождите, а с чего все началось вообще, да? Что она ей угрожает здесь. Началось с того, что они хотели свалить. Просто как мы в итоге во все это ввязались? То есть мы просто пошли на вызов на шум, и у дровосека увидели ее. Он сказал, что хотел ее ограбить. Но это как-то тупо, она была у него в квартире. То есть он что, ее вызвал, чтобы денег у нее просто забрать? Или он ее ограбил, она пришла к нему, чтобы забрать долг, она же говорила, что он ей должен был 100. А в итоге все это завертелось. А убили ее вообще не из-за этого. Хотя почему-то вот тут наши фотки висят.
А убили ее из-за того, что она хотела соскочить, правильно? Я чувствую, мы на это колесо еще нам пригодится. Как мне ебано было зубы чистить Heavy Rain на Steam Deck'е, когда надо было трясти весь Steam Deck. Там тоже... Слушай, это все работает там? Серьезно? Потому что это же, ну, чисто Six-Axis приколы. Например, если бы у тебя был Xbox контроллер какой-нибудь, мне кажется, это нельзя было делать. Это забавно, что они это реализовали. Ну, видимо, они видят, что у тебя там... Или бы это для Steam Deck оптимизировали, может, отдельно. Галочку поставили. Не, я помню, что он дровосек накидал, я чуть-чуть вокруг этого кидаю. Понимаешь, что он, пожалуй, его жаб вызвал на шум, он приехал, а там вот это вот все произошло и так далее. Так мы познакомились. Но она оказалась в квартире, потому что он ее ограбил, она пришла забирать деньги, а убили ее вообще из-за того, что она соскочить пыталась. Так что ли? Не ее ограбить хотел? Точно, он рассказывал про то, как он там оказался. А как они-то встретились вообще? Ладно, все, забейте. Прав, Сашовский. Нам дальше идти надо. Эти слшейдик текстуры непонятно. Они здесь пули изготавливают. Silver. The big bad wolf. А где она нашла там поверхность? It's about time you showed up. I had to take care of some things first. Little errand boy. That's nice. Bigby. I see you made it here in one piece. I do apologize, but I have some business to attend to. I leave you in the capable hands of my associate. Come find me when you've finished, dear. Don't worry. This won't take long. Get out of my way now. Don't make this worse. Aww. Давайте, я люблю кнопочки нажимать. I'm sure you'll persuade him. Ну да, естественно. Wow. What a man. Stealing punches while my back is turned. Didn't your mother ever teach you to fight proper? Ну да, начать будет скакать по зеркалам. Да превращайся нормально уже. Да, слежу сюжетом. Да, мне кажется, похер, куда идти. Этот раз надо ее гасить. Что, варианты есть? Сейчас он долго будет проебывать. А потом, как с последних сил, наденет ее на какую-нибудь деревяшку. Ну, скорее всего. Надо же как-то интригу поддержать. Что, он начнет зеркала замазывать краской, чтобы она в них не телепортировалась, или что? Понятно, я могу ходить. Я что-то проебал, по-моему. Как она это сделала? Ладно, идем дальше. Не, ну тут в данном случае, если я проебу, то мне просто сейв загрузит. В любом случае, так что... Да я нажимаю. Или надо зажимать? Сейчас не успел. Не так задумано, скорее всего. Все-таки она тоже выглядит черти как. Ей так, кстати, лучше даже. Ну, это плохая затея.
Это больно, наверное. А, ну понятно, надо ее в этот котел сбросить. А, надо продолжить так вот. Что мы так волосы пригладили наверху? Так странно выглядит. Ужасный звук. Почему они не переговариваются во время? Это же не киношно. А, она вот так тоже умеет. Типа отражение. Понятно, только одна из них настоящая, все такое. Не понимаю, если она хочет нас убить, почему она сразу серебром не выстрелит у нас просто? А зачем вот это вот все? Она же в итоге делает это, мы же знаем. Так, попади вот она, господи. Кунг запуск? Да. Так тоже умеем, нихуя себе. Вообще, да, мы же изначально в чем-то в таком виде-то из сказки и были. А это прикольно. Я надеюсь, все еще скин бабушки будет прям последней ипостаси. Нихуя себе. Настоящая, что ли? Вообще, учитывая, как выглядит движок, как вы видели остальные сцены, это прям нормально. Господи, это закончится. О, да-да-да, давай, зарычи или что там. Ничего, не свалит. А в глаз мне. Щеку. Что-то эпика не добавили. Ну ладно, босс-файт нормально. Нормально. Он в штанах, конечно же, да? Ладно, он успел раздеться. Реалистично. Реалистично. Так, читаем комментарий. Silver Bullet. Реально, чё она пулей не воспользовалась? Это так тупо. Надо финальную битву, как в МГС-4 на корабле. Мне кажется, только ты один понял, что это значит. Хоть где-то надо геймплей в этой игре сделать. Это правда. Не, ну слушай, это как требовать каких-то тайм-ивентов в квестах. Как бы можно, но зачем? Hello, Bigby. You look tired. Give me one good reason not to rip you apart. Так, наверное, тоже какой-то суперсильный, да? Он же не просто так себя спокойно ведет. This gun ну или holds так. 6 rounds of specially designed silver bullets.
I won't miss next time. Before you do anything with me, I thought I should point out a few things. Snow White wants you to bring me back to the woodlands, doesn't she? And that's what I want. You plan to do what she says, don't you? Snow's not here. You're dealing with me now. That may be true, but I'd advise against defying your new boss, at least for the time being. Короче, это вот стандартная дилемма, да, что если мы его посадим в тюрьму, он весь такой до себя дофига влиятельный, он все равно из нее выйдет, поэтому нам проще убить его. Но Белоснежка просил нас не убивать его. You will bring me back alive. Look, all I ask for is the chance to speak for myself in front of the community. Community. And I'm sure Miss White would agree that I should be given a fair trial. Can we at least agree on that? I will have a trial. The whole town will be calling for your execution. Why would you want me to bring you back there? Why don't you let me worry about that? Look, there's no reason for us to be at each other's throats here. That's funny, coming from a guy pointing a gun at my head. This is just a precaution. I'm sure you understand. I'm no murderer, Mr. Wolf. I didn't kill those women. And I think you know that. All I'm asking for is a chance to explain my side of the story. If you're not a killer, then what are you? I'm a businessman, not a killer. There's still a lot you have to answer for. And I will, as long as you agree to my terms. Because I'm not saying another word until I'm brought before the community. And I don't think I'm being unreasonable. If you decide to do something stupid, like murder me, you won't get your answers. But you will have a difficult time explaining yourself to Miss White and the rest of this miserable town. Ну, в целом он прав, на самом деле. You're often reckless. And I worry you're not thinking of the... Let me ask you an honest question. What do you really care about here? Where this case is... Ради веры, во имя справедливости, ради Фейблтауна. Ну, веру мы видели один раз в жизни, и как бы ради нее это вообще бред полный. Какую-то справедливость великую. Фейблтаун. Мы паримся о своих людях. Хотя он сейчас скажет, что я тоже о нем забочусь. Then why are you here? You know who murdered them. Georgie. He's dead, isn't he? My point being, the killer has been dealt with. You've won. You really think I'm that stupid? I understand you have an obligation to bring me in, but you can brighten up a little. It's over. So, shall we get going? Это, по-моему, третий чаптер этого эпизода. Ну, то есть, в любом случае, сейчас это не закончится. Скорее всего, сейчас нельзя его убить. Но это мои предположения. Но на самом деле, я думаю, его в любом случае надо просто арестовать и посмотрим, что получится. Просто вопрос, соглашаться на этом сейчас или нет. Ну, линчинут или нет, ну, видишь, он же не просто так хочет, чтобы его в суд этот самый. Ну, план, хорошо. Я могу игнорировать это все, да? Или он сейчас в меня выстрелит? Отлично. I'm sure Miss White will be pleased. Such a reliable pup. Ударить его. Он не умрет от этого? I understand why she'd want to keep you around. Запугали. О боже, нет. You're under arrest. You'll be given a trial in front of your peers. And your punishment will follow. Независимо от решения причем. Окей. Я надеялся, что колесо сыграет какую-то роль в этом всем. I know, but we have to do something. Are you fucking kidding me? When is this thing happening? Are we sure he's coming? Yes, you'll have an opportunity to... He's back. The Crooked Man. Thank God. И все здесь. Motherfucker. Он сейчас будет рассказывать о том, что, ребята, я все сделаю как надо, и его сделают новым мэром. Are you okay?
Колесо просто It's been статист. hours. We were worried you'd run into some trouble. I'm fine. At the Crooked Man's place. It's nothing. I'm fine. I guess you've been worse. You Это did точно. well, Sheriff. I'm surprised. Not that you did well, but that, you know... Сучка. I'm just glad you made it back in one piece. It's about time you showed up. Now throw this asshole down the fucking well. Yes, what are you waiting for? You killed Lily! She was my sister. Could What do you have to say for Where the yourself? fuck do you get off? Poor You think girls. you have the right to And what just about do this Faith? to What could people? they have You're a done to fucking deserve crook! This. You should be ashamed. Shithole. Everyone, can I have your attention? Thank you all for coming here on such short notice. I know normally we'd schedule a formal hearing, but considering the circumstances, I thought it best if we do this as soon as possible. The Crooked Man is charged with the murder of As I Faith already and... informed your sheriff, it was Mr. Georgie Porgy who killed those women, not me. What? It was Georgie? Georgie may have killed them, but you made the call. Do I have to explain the situation to you again? Wait a minute. So you're saying Georgie's the motherfucker who killed my То есть их sister? это убедит, Well, where серьезно? is he? Yeah, you're gonna bring that shithead in too, aren't you? Yes, Sheriff. Where is that rotten scoundrel now? Is he still out there? Sincerely hope not. Georgie was a victim of this psycho, too. He was pushed into the whole thing, and now he's dead. He's... what? Dead. So you see, the culprit has been punished. There's no That need doesn't for change this. anything. Вот We'll это его deal with линия it later, защиты. but right now, you're the one I'm concerned with. You called the shots. Georgie made that perfectly clear. In which case, you still have a lot to answer for. I And was I told don't... I would be allowed to speak. We have to read the rest of the charge. What other charges? Let her finish. Then you can have your say. Got it? If you Ешка ценит это. You are charged with the murder of Faith and Lily, which Georgie carried out on your order, inciting violence against various members of the Fabletown community, including the attempted murder of Sheriff Bigby Wolf. Twice. A misunderstanding. Aiding and providing monetary support for the forced prostitution at the Pudding and Pie. Принудительная Additionally, проституция. you are Типа про charged with ленточки. multiple counts of fraud, extortion, racketeering, and the illegal Похищение Крейна. И еще он надменный хуй. possession and sale of magical artifacts. And for being a condescending prick. Что, Снежка не ценит это? Now, is there anything you would like to say? First of all, I had no... Не знаю, где остальные на самом деле. Я тоже об этом подумал, что если это суд, там должны быть как-то все вот это Fable Society. Но игра не про это. Nothing to do with Faith and Lily, so you can strike that one from your little record book. Bullshit! Like hell you didn't. Stop the charade. We know you're Come on, involved. it's obvious. I know you're responsible. You've been behind all of this from the beginning. So cut the shit. We all know who you are. We know what you've Just done. give it up already. The Crooked Man has committed crimes against this government and, most importantly, its citizens. These charges, if proven, are enough to justify death, upon which your body will be committed to the witching Where it well. fucking belongs. That's So right. let's get But on we with it promised then. you a chance to defend yourself, and I won't rob you of that right. What the You're fuck? really going This to let is him about talk? justice. If we're ever going to pull ourselves together and make something of this town, we have to start doing things correctly. No more snap judgments, no more secrets. We are going to treat everyone fairly, even when they Я don't надеюсь, он deserve сейчас скажет что-то такое, что прям перевернется с ног на голову. This is ridiculous. Иначе, да, это смешно реально. You have the floor. Thank you, Miss White. You've all met Georgie. I don't have to tell you what kind of person he was. He was a total scoundrel, lacking in any sort of moral fiber. I hired him as a favor to his family, you see. A promise kept to a dying mother. Oh, Are you gonna jeez. get to your point or what? Georgie was working for me, yes. But he was not acting on my behalf when he killed those women. It was his business. And for whatever reason, I'm sure only he could understand, he murdered 2 of his most faithful employees. I had nothing to do with it. Tell This the is such fucking bullshit. truth for He's once. always been a bit of a powder keg.
Georgie seemed pretty convinced he didn't have a say in the matter. He clearly misunderstood my intention. Кстати, он ничего не сказал про ленточки до сих пор. I would never authorize such an act. Any of you actually believe this bullshit? Holly, please. Tell them, Bigby. When you finally showed up at my door last night, wasn't I more than helpful? I answered your questions. I was willing to cooperate. What's he talking about? You weren't being helpful. You were trying to set me up. Your people tried to kill me. They get a bit carried away sometimes, it's true. Loyal to the end. They do it because they want to protect me, as I've protected them. You understand wanting to protect what you care about, don't you? You'd do anything. Я, кстати, не пытался его арестовать фактически. Give up an innocent man just to save some. Толта обдумывает точку зрения. I really hope you're going somewhere with this. I see. You want to cut right to the point. I can appreciate that. Let me explain this to you. My employees are just that. Hired help. I see some of them are here among you. They are not my slaves. They are all free to make their own decisions, as Georgie was. What about Lily? She wasn't free. She wasn't given a choice. Do you really think she wanted... that any of those girls wanted their lives like that? I'm sorry, Holly. I'm sorry that your sister asked me for help, and I'm sorry that I decided against my better judgment to give her a distasteful job. Right, and you kept them in debt so they couldn't leave. Yeah. That's what you did to us. How you kept us all in line. You forget it was not me who put you in that position. You all act like I'm some kind of tyrant. When your government abandoned you, left you poor and helpless, sniveling on street corners, I was there to look out for you. Yes, but... Wasn't I? You're the fucking problem here, not us. Really? What about Auntie Greenleaf? Her story is not uncommon. She left everything she had back in the homelands. Everything that mattered, anyway. With nowhere else to turn, she came to me for help. And what did I do for you? You got my tree back. I got her tree back. And in turn, we used her magic to help poor Fables get glamours. Because I helped her, she was able to make a living, provide for herself. And what did they do? For the longest time, not much. But they asked me to come work for them. Really? The new deputy mayor wants you on the 13th floor? No. The wolf offered me the job. She wanted my tree destroyed. If she had her way, I'd be hung out to dry on a clothesline by now. What? You were gonna burn her tree? Snow, why would you want that? Is that true? I know what you're doing, and it's not gonna work. You can't manipulate us or these people. We're not here to talk about this. Oh, we're not? Bigby just This means... is important, and I'm glad it's being talked about. You know why I asked him to destroy your tree. You were working with Crane and the Crooked Man. It wasn't her fault. You can lie to yourself, but you can't lie to me. You hated Crane, and you hated him for wanting to fuck you, and you being too soft to notice what he'd do to get it. It had nothing to do with the Crooked Man. We've made some mistakes. I've made some mistakes. But believe me, I truly want what's best for this town. And that may not always be clear right away. But I want you all to know that I care deeply about all of you. And so does the sheriff. Yeah, right. I can't promise you perfection. No one can. But I can promise to always have your best interests at heart. Ну это хуёвый You аргумент, но haven't это noticed, правда. but we've been doing all this to protect you. We're trying to stop people like him. The Crooked Man's been exploiting you. Exploiting your hope for a better life. You would go to him for help, and he would take that weakness and add it to his strength. He took Faith and Lily from us. And while we can never get them back, we can certainly punish who's responsible. They're right. You're all still afraid of him, even now. But you needn't be. His contamination of this town is over, and those girls will have their justice. Даже она. Я так понимаю, тут почти все решения означает, либо ты выберешь любой из ответов,
Либо ты скажешь, типа, все заканчиваем, и тогда они проголосуют за него, так что ли? Very good, very good. The sentiment is surely appreciated, Miss White. But it doesn't disguise the fact that these accusations are completely unfounded. Чувак организовал преступную, блядь, подпольную схему. Этого достаточно уже. Хотя, недостаточно, чтобы убивать, на самом деле. Was working for you. Bigby got a confession. A confession that nobody heard. Now, I'm no barrister, but I think such a statement would carry more weight if Bigby weren't the only one to whom Georgie spoke, especially given Bigby's history. What are you talking about? ПГшник, да-да-да-да. Snow? And what about your history? All you've done to this fucking town? What do you mean there's no evidence? Maybe he's... I mean, this doesn't feel right, how we're doing this. I just Of need... course it's right. This man tormented all of you, for profit! Georgie Let killed me just him. make sure I understand you. You're trying to say that I'm responsible for what Georgie did, because he was working for me at the time. Не, на самом деле, главная проблема этого суда в том, что они ему смертельный приговор выносят. То, что он виноват, как бы, да, и то, что он организовал там какую-то реально преступную сеть, шантажировал людей и так далее, все так. Ну, блин, типа, они хотят его в колодец буквально сбросить. Типа, за убийство еще как бы ок, там, в формате их правил и мира. Но за то, что он просто там, не знаю, вымогательством занимался, ну, блин, за такое в колодец кидать сомнительно. Yes? Я имею в виду конкретно он. Он, конечно, виноват в убийствах, но, опять же, смертная казнь. Yes, you're responsible. If I'm to blame for Georgie's mistakes, shouldn't Miss White be held accountable for Bigby's actions as well? Like Какие what? же убийства? How about the way he treated poor Tweedledee when he was in your custody? He was beaten to mashed apples while under your watch. С ним все в порядке. Maybe he's right. Кстати, вообще на тот момент Крейн еще был главным. Did you think we'd all just let that go? You can't be serious. Snow had nothing to do with it. We all thought she was dead. Besides, Crane was still deputy mayor when that happened. Right before you decided to kidnap him. It was for his own protection. Oh, you're right, dear. Crane was in charge. Sometimes it's hard to tell the difference. That's enough. So, you won't answer for your employees' behavior, but I must perish for This mine. is completely different. I We all... did not order those two girls dead. It simply never happened. Georgie killed Faith and Lily. End of story. They want to scapegoat me for their own tangled ends, but they refuse to answer for their own crimes. Right. Какие преступления? Что за хрень вообще полная? We'll deal with them after we deal with you. Listen, Everyone calm down. This isn't I the mean, a reason we're certain level here. of privilege should be afforded to... This is how it's always been. This is what I'm talking about. We lashed our ropes to this disease С ней бороться world, ебал and реально. ever since, which one of us has been there for you? Who filled your lives with the promise of more? Who was there while they idly played in their towers, judging you, treating you as mindless children, too stupid to command your own destiny? Without me, who will pay your rent when you're on the verge of eviction? Who will dare challenge their brutality when it leaks to our dear citizens? Who will protect you from the big bad wolf? Who will be the... Bigby! Miss White! Так. Excuse me, dear. I wanted to make sure I had the chance to say something. Why don't you take a moment to catch your breath a little What's she doing here? I'd like to... I need to say something. Мне же проклятие спало, правильно? The middle of something. Bluebeard. She has something to say, and we're gonna listen. Go right ahead. You probably don't remember me. I don't know why I was afraid to come My here. dear, I don't Just know shut whether- up. You enslaved us for years. Let us hear stories about what you do. Told us we would lose everything if we stepped just one toe out of line. And we couldn't say a word about it because of these damn ribbons. But you know what? Now it's my turn to talk. How are you? I found Vivian's body. Did you kill her? Did he? Sheriff, this is highly irregular. Be quiet. We need to establish some order here. Vivian wanted you freed from the ribbons. She took her own life. I'm sorry,
I don't think I Nerissa! My name is Nerissa. It's okay, my dear. It's going to be just... He ordered them dead. This fucker. Ждаем. Faith and Lily. That's a lie. I was in the goddamn room when he did it. Faith and Lily are dead because of you. The only two people who ever gave a damn about me. And now I can finally... Бьется с моим, он уже никого сам не убивал? Да нет, слушай, еще раз. Тут вопрос, еще раз, все это обсуждение исключительно в том, что это как бы речь о смертной казни. Ну, то есть понятно, что он виноват, очевидно, что он преступник, да, то есть на вопрос, насколько высока, как бы, да, его, высока его ответственность именно в таком наказании. Сейчас, да, ну опять же, если уж даем вот до того, там, судья или нет, как бы все, что он говорит, это тоже пиздеж, он отдавал, не отдавал, но есть презумпция невиновности в этом мире, и в их, скорее всего, тоже. Действительно, раз как бы, ну, нет доказательств, то человек не виновен. Кстати, забавно, что в отношении государства это работает наоборот. Ну, неважно. Его не убьют. Что ты теперь споришь? Так. Это все подтверждает. Все. He made Georgie do it. It was always him. Вы заполучили поддержку толпы. Never done anything without his say-so. Ever. You're going to take the word of a stupid... At least 5 other girls will back me up on this. We all heard you say it. Их там больше? Did you now? Looks like we found our evidence. She saw it firsthand. He's guilty. Good enough for me. Вот она в любом случае приходит и рассказывает это. Я так понимаю, нету никакой возможности принять решение в прошлом так, чтобы Вивиан не сняла проклятие. Правильно? Или можно? Потому что с этим доказательством вообще как будто бы не важно, что происходило до этого. Она говорит, типа, обвиняет его там, не знаю, в рабовладельчестве. Me too. So that's it, right? Calm down the witching well. No, that's too fucking easy for a crook like that. What do you mean? He's gotta pay for what he did. Listen to yourselves! You're all rats, fleeing from one sinking ship to the next. So quick to latch onto whatever will keep you... Вивиан всегда убивается. Вот, Вивиан всегда убивается, русалочка всегда приходит рассказывать об этом. И это, я так понимаю, практически всегда аргумент, чтобы он помер. Вопрос, зачем было все эти разговоры до этого? Драмы нагнать? What, you take 2 people's lives away and now you want mercy? You know... Вообще-то да. No, we can't let you go free after this. What did you expect to happen here? You're getting what you deserve. Well done, then. Now, for your sentence. We don't have to become murderers. What are you talking about? He's guilty. I know that, but we don't have to kill anybody. Вот это вот прям сдельная мысль Lock him наконец-то. up forever, somewhere he can never hurt anyone again. How can we be sure he won't escape? I can help. We'll use magic. That's not good enough. Maybe There will she be has more a point. if he isn't Hasn't stopped. there been enough bloodshed So we get rid of him. Get him out of We here. can send И я сейчас everyone. должен принять Listen решение, up. правильно? Clearly, we're having trouble agreeing on a suitable punishment. So I think This is going nowhere. someone needs to make a decision. Who? Мы должны проголосовать. Демократия. I hope you И он all все равно suggest упадет в yourself. колодец. We should have a vote. Make it democratic. Do you really think that's going to work? He's right. Nobody can agree on anything. What about Bigby? What about him? He was appointed. He's the only of... В Walking Dead даже такого не было, а что там было? Ну, я знаю, все эти рофлы про Клементина запомнить, это как раз в том, что всем похер. Кто что запомнил, это просто фраза, которая заставляет тебя там что-то понервничать, грубо говоря, что ты не принял неправильное решение. Ну и плюс там многие решения не могут быть правильными, ну как и здесь иногда. Но там получается, что еще линейный сюжет, еще меньше бюджета были. Official representative, really. He should be the judge. That makes sense to me. I guess it does. Okay. Fine. Are you sure? This isn't how It's what the people want, Miss White. То есть они просто переложили на него ответственность. Сука, это Okay, так тупо. Mr. Wolf, it's your call. Snow. Just do what you think is right. Yes, Sheriff. Оторвать ему голову? Можно вообще Линейный показательную сюжет это казнь. запомнят. Можно вообще показательную казнь устроить.
Ну, это последний выбор в этой игре, я так понимаю. На что это повлияет? На вторую часть? Я очень сомневаюсь в этом. Хотя бы персы вот вначале могут встать в позу и сказать «Бигби, ты хуй», потому что оторвал руку. Ну, наверное, да. Если ты всю игру делал говно, возможно, тут что-то вспомнится об этом. Не последний выбор, кстати. Так, ну что мы делаем? Я вообще как бы все время рассуждал о том, стоит ли его убивать. Но я думаю, его не стоит убивать на самом деле. Но меня многие не поддержат. Сейчас сразу видно, как общество разделится на ублюдков. Не мы, а ты. Колодец. А что колодец? А чем отличается первый от второго, интересно? Типа первый это моя личная месть, а второй это просто формальное наказание? Всю игру втирал про смертную казнь, что нехорошо. Вот и не казни. Но я и не планировал на самом деле. Но сейчас толпа обозлится, пиздец. Но он этого и хотел, наверное. А, господи. Серьезно? То есть тут даже вот это вот не смогли провернуть. I hope you all remember this moment. Think of me when you try to sleep. Finish it, Sheriff. Фейблтон, запомните это. Wait, you can't be What he's serious. done, you just gonna put him in prison? Ну их можно понять, у них там близкого человека убили. The way, Sheriff. You're doing the right thing. Yes, there's a way. All right, do it. С другой стороны, пожизненное может быть хуже смерти. Ребуты. Да, что-то даже если не сейф. Ну, кстати, тут, по-моему, нельзя прокликивать диалоги, поэтому... Так что, мы с Белоснежкой того самого? По-моему, меня загрузили чуть позже, чем я делал выбор. Ну ладно, похер. А, это жаб, господи, серьезно? Not what I was expecting. Morning, crooked man. He's got a sharp tongue. I thought it would be better for everyone if he parted with it. Thanks, Greenleaf. Work is work, I guess. Hey, Sheriff. I know who you are, Flycatcher. Да, это Flycatcher. You've worked at the Woodlands for how many years now? I think I've lost count. Я думал, You это gonna come жаб. see the truck off? We're leaving for the farm in a few. Thought you might want to. I don't know. I'll be down in a minute. Okay, great. Было прикольно, если бы это был жаб. Мухолов. Что такое мухолов? This fucking line. Как обычно, да? Oh, Mr. Wolf? Flycatcher left his keys. Listen, Snow, can we talk? I wanted to... I'm sorry, Sheriff. I have to take care of this. We'll talk later, okay? Good morning, Miss White. You're late. Не, не назначен. Someone's gonna see you, Colin. А он может чары применить, кстати? Вообще похож на свинью, в чем проблема? Просто ему надо не разговаривать. Yellow Brick Roadhouse.
I'm going. Jesus. We only have like 5 minutes. And carry me for fuck's sake. I Кидал don't ему give a денег. shit. You forgot these. Oh, thank you. It's been pretty busy around here. Morning, Sheriff. Nice fucking day. Shit. Just go grab that, would you? It's just a farm. You don't have to be so dramatic about it. Just why the hell did she have to send me and me boy away, huh? You promised me I'll get another chance. But Miss White said I had to go up to the damn Так я дал farm ему anyway. на чары деньги, I в чем told проблема? her I had the money, but she didn't want to hear it. А, окей. Сучка. Wait, Sheriff Bigby, I have something. You know, he was up crying all night, poor kid. Can you give this to Miss White, please? Dad says there's no time to say goodbye. Что там, So, яблоко? Хе-хе. if you could bring it to her, she was nice. What is it? I couldn't take them all with me, and she said she liked that one the best. It's a willow beetle. That's a big one. They're cool, because when they're little, they have these pouches that squirt juice at you if you touch them. I'm sure she'll love it. She said it was pretty. We're about ready to head out. What's it like at the farm? I've heard ogres live there, and they eat people in their sleep sometimes. God, I hope not. Do we have to go? I Что ты wanna переживаешь? stay Ты ж не here. человек. Well, we don't have a choice anymore. Don't worry. You'll be a lot safer there. There's plenty of space to run around, and a nice river nearby so you can swim all you want. Even in daytime? Yeah, you don't have to worry about the Monday seeing you. It'll be nice. Come on. It won't be so bad. Have you been there before? No. I'm, Ну, кстати, мог бы some of the доехать. animals aren't comfortable around wolves, so you wouldn't know, would you? We're all set. Bye, Mr. Wolf. Goodbye, TJ. Hey, Bigby! Where's your friend, Colin? Where's the fucking pig? How should I know? Ну да, Колин тоже должен поехать. Ну, я так понимаю, жаб в любом случае едет на ферму, независимо, что я сказала в начале и потом. Как тут пивас открывает? Hi. Hi. You're still wearing that thing. Oh. А, ему по лору запрещено на ферму ехать. Окей. Колин мог ехать, а мог нет, в отличие от жаба. Ну да, я мог его заложить, понятное дело. Yeah, I guess I am. It's not easy to forget. I know it seems like I should be able to. It's just... Let me help. Bigby, Бля, опять я это know you're делаю. trying to help, but this is just something I need to do on my own, okay? Listen, Тупой мужлан тянет свои I руки. came here because I have to tell you something. What is it? It's about what happened to Faith and Lily. I'm not sure where to start. Faith, Lily, and I, we had this plan. We were gonna find a way out. Leave the pudding and pie for good. But then Faith decided to get some leverage. She stole a picture of Crane and Lily together. The minute Faith stole that photo, we had dirt on one of the crooked man's allies. If he found out, I had no choice. You have to understand. Она заложила ее. You've seen how they kept us quiet in that place. Can you imagine the lengths they go just to silence someone who had physical evidence? Narissa, what did you do? I freaked out, okay? I thought if I came clean to Georgie, he'd get the crooked man to leave us alone. We could just forget the whole thing. Maybe try again in a few years. You what? So I told him everything. And I begged for mercy for all of us. I didn't want anyone to die over a picture. So you sold them out? Но она реально не права. Yes. Georgie promised he'd smooth things over with the crooked man. But then... Oh, God.
Она курит вообще, кстати? Here. Thank you. Не, ну с одной стороны, она реально виновата, и с другой стороны, мне кажется, за это нельзя посадить. Третьей, какая уже разница? I don't know what happened, but that night at the club, Georgie came back and told me things had changed. He had to make an example of us. We had committed treason. And while the two of us were sitting there, as he was telling me this, Faith walked in, and I had to watch while Georgie... Wait, so Georgie told you all this? Not the crooked man? Back at the well, you said... I know what I said. But it wasn't the truth, was it? What does it matter? I know the crooked man did it. So what if it wasn't the whole truth? It was true enough. So you think that makes it okay to lie? I know he ordered their deaths. I wasn't gonna let him get away with it because of a stupid technicality. Especially after... that night, after Faith. I tried to warn Lily, but she wasn't with her scheduled appointment. So I did the only thing I could do. I left Faith's head at your doorstep. Лол. Чтобы навести на след. I walked her over here, and I left her, just hoping that maybe if I couldn't save them. So, that piece of fabric I found near there, that was you? Yeah, I cut my leg trying to get over the fence. So you started all this? I just pointed you in the right direction. Ну, это что-то спорное утверждение. В смысле, она помогла начать расследование, но она никого не убивала фактически. Напрямую. People like us get forgotten all the time. The crooked man was counting on that. When we suffer, we do it in silence. And the world likes it that way. Еще время пройдет. We just fade. Like we never existed. Прикинь, причем не в рыбу, а именно в I птицу. couldn't watch that happen to Faith. Или в Or жука. Lily. Nobody cares about us. Not really. Это неправда. It's not true. It is. You've just never seen it before. But now you have. You'll make things right. You and Snow. I don't know. Seems like no matter what I do, it's just not enough for her, or anyone. I just can't win with these people. I know it might feel that way, but they need you, Bigby. Both of you. You two make a good team. The way you look out for each other, and look out for us. You don't see that a lot these days. I go out there and I do my job. I put my life on the line. I get shot at. I do what has to be done for them. But at the end of the day, I'm still the bad guy. I know, but they'll come around. You'll see. After everything you've done for us, maybe they don't want to admit it, but without you, none of this would have happened. You listened when no one else would. You knew when to show mercy. Кого успокаивает вообще в and you этом brought диалоге? justice to this town. Finally. Because you brought the crooked man in, everyone saw who he really was. So from where I'm standing, you did the right thing. You've been given this job for a reason. And I left Faith at your Простите. Так. doorstep because I knew if anyone stood a chance against the crooked man, it was you. Я промолчал, да? Ну ладно, хер с ним. You've changed this place. For better or worse. Fabletown Я человек, который не wouldn't умеет be the принимать same комплименты, все without you. нормально. Может, какая-нибудь выпустить вторую You're not часть? as bad as everyone says you Не. are. То есть его нельзя было убить в металлургическом заводе, этого Крукетмена? Потому что если бы я его там убил, там бы сцена с судом была бы вообще бессмысленна особо. То есть, что бы я ни сделал, он бы выжил, правильно? I have to tell you something. I feel like we've met before. You're trying to place me. You like my ribbon? Do you like it? Faith wore one too. Would hide her beauty so she could escape his kingdom. They used to call me the Little Did Mermaid. Dr. Swinehart ever get back to you about He Faith? said he wanted to run more tests. I hope you find what you're looking for.
А, подожди, что я сейчас сделал? Типа я ее сейчас хочу арестовать или что? Я случайно тыкнул. Похер. Так. А, то есть многие его добили. Ну, это херня полная. Проебал финальный твист. Ну и хер с ним. Так я пошел за ней, в смысле проебал. Или я должен был типа ее это? Да не, вряд ли она главная. Это было бы совсем странно. А, в смысле, что он там... Короче, он все это складывал в какую-то общую картину? Нет, я не понял, видимо, в чем прикол. Что, Снежка во всем виноват? Вторую часть планировали в этом году выпустить. Так. Собственно, я отправил его на суд. Половина его решили убить, половину не убили, я так понимаю. Ну, тут просто птицу бы не показали, да? 1,5% не отдали подарок, охренеть. А, вот это я проебал. Ну, это важно? Не, ну можем переиграть этот момент. Вы использовали логическую тактику достов, дали ему выпить, как он попросил. Вы помогли ему избежать фермы. Вернули его, посадили. Ну, это просто... Оставили его умирать, разгромили его заведение. Это общий итог, я так понимаю. Теория, что вера в теле Нерисы. Что за бред? Нериса говорит ему ту же фразу, что сказала Вера. И типа непонятно, что с телом Веры. А, ее тело не нашли. Или что в теле Веры тогда была Нериса. Чары как у Лили. А, то есть это чары были. Ну чары что, могут бесконечно, пока ты эту штучку не извлечешь? Ну, это что-то как-то очень на глобус натянуто, если честно. Опять же, непонятно, что они планировали. Наверняка, когда они заканчивали этот эпизод, у них там какие-то наброски сюжета уже были. Вот тоже вот эти вот решения, которые, ну, типа... Что, опять же, вот мы настучали на Джека, и это особо ничего не изменилось. Ну, там диалоги чуть поменялись, но в целом... Так, вы дали ей сигарету, вы пытались снять ее ленту, вы пытались развязать ее ленту. Тут вообще все хорошо, но при этом... Здравствуй, Акселита. Ты как раз пришла к концу продолжения истории. Получите графическую новеллу сегодня. Класс. Странно без финального проброса на второй сезон. Да, слушай, ну, они о нем думали, но я так понимаю, никаких подтверждений о нем не было, поэтому... История Вивиан. Девушка с ленточкой. Вивиан была первой, кого настигло проклятие пурпурной ленты. Снятие ленты привело бы к смерти, а любые попытки заговорить об этом подавляло заклинание. Шло время, она пыталась жить нормальной жизнью. В конце концов, она вышла замуж за хорошего человека, но он постоянно думал о ленте на ее шее. Несмотря на все просьбы Вивиан не трогать ленту, однажды ночью, когда она спала, он попытался снять ее. Как только он потянул за край ленточки, Вивиан проснулась и увидела, что делал ее муж. В панике она вырвалась, затягивая узел снова. Она поняла, что больше не может доверять ему, и решила уйти. Остаток дней она прожила в родных землях, предпочитая одиночество безопасности новому предательству. Странная фраза. Прикольная сказка, кстати. Как морали никакой непонятно. Доверять надо. Вивиан и Джордж встретились во время миграции из родных земель. Они помогали друг другу пережить их долгое путешествие по миру простаков. Но им было трудно добиться достойной жизни в новом месте. Они потратили свои скромные сбережения на то, чтобы открыть сладкий десерт. Заправлять стриптиз-клубом может быть и не лучшее занятие, но они решили, что лучше иметь свой бизнес, чем работать от рассвета до заката за гроши. Настоящий облик Бигби. 2,5 метра высотой волк. Кроме своей знаменитой способности дуну-плюну, посолим попердим, он наследовал и другие умения своего отца, Северного Ветра. Это еще что за лор?
Например, может необычайно долго сдерживать дыхание, так что его невозможно утопить. Кровавая Мэри стала работать на скрюченного мужчину много веков назад. Он дал ей свободу действий, пока она была согласна охранять его и выполнять роль наемного убийцы. Ей никогда не приходилось беспокоиться о том, что ее поймают благодаря огромной власти и влиянию скрюченного мужчины. Ей очень нравилась ее работа, и она будет защищать своего начальника даже ценой своей жизни. В основном потому, что она находит это веселым. Вот. Когда преступника доставляют в Фейблтаун, традиционной процедурой является проведение формальных слушаний перед обществом или заинтересованной стороной. Видимо, это наш случай. Как бы то ни было, часто делают исключения в целях экономии времени. В действительности не существует каких-то серьезных и в то же время быстрых мер для ситуации такого рода, и степень наказания будет зависеть от того, кто обвинен. Прикольно. Кстати, Рокетмена здесь нет. Белоснежку власти. Так. После того, как Крейн исчез, кстати, да, он так все это в Париже, я так понимаю. Мэр Кол официально назначил Белоснежку директором офиса. Кола мы так и не увидели. И заместительницей мэра в его отсутствие. Многие бы отметили, что это повышение давно откладывалось в долгий ящик, поскольку Белоснежка сыграла важную роль в создании Фейблтауна. И лично следила, чтобы сказания в безопасности перебирались на новое место. Также она неофициально исполняла обязанности мэра в течение многих лет. Ты знала, когда приходить, да. В трейлерах второго или третьего эпизода были полицейские, которых вообще фул вырезали. Ага. Ну вообще, да, странно как-то без финального проброса. Так. Это правдивый лор. В комиксах есть арка с батей. Прикольно. Ну просто странно, он к сказке так не особо привязан, мне кажется. А может привязан. Братва рвется к власти. После того, как Волк покинул родные земли, много лет путешествовал по Европе, в новом мире быстро сформировалась колония для сказаний. Белоснежка и Пугало выследили Волка и предложили ему присоединиться к Фейблтауну. Он согласился, и Снежка порезала его ликантропным ножом, дав ему возможность превращаться в человека когда угодно. Ликантропным ножом, дав ему возможность превращаться в человека когда угодно. Он стал шерифом при администрации короля Коула. Но из-за его кровожадного прошлого многие сказания не доверяют ему. А также ему запрещено подходить к ферме. С этого дня он пытался стать лучше в глазах других. Подождите, этот нож только на волков работает, а нельзя других было животных порезать, чтобы он могли превращаться в человека когда угодно? Со скрюченной братвой? Да, непонятно, ничего. Видимо, это тоже для второго. Тоже кого-то не открыли. Какое-то место не открыли. Такие дела. А вот это решение в конце, оставить ее или пойти за ней, это что вообще? Чему это было? Просто мне интересно, как они будут перекидывать решения из первого сезона во второй, если будут. Либо они вообще новую историю замутят и все. Там наверняка уже команда поменялась. Ну да, зависит от сюжета. Ликантропия борит превращение в волка. Да. Ладно. Ладно. Короче. Хорошая игра. Я не знаю, опять же, мне не с чем сравнивать. Я не играл в другие игры Telltale Games. Что у них там этот? Borderlands, так понимаю, все хвалят. Но я не настолько фанат, честно говоря, серии. Но мы, кстати, заработали 30 ачив из 35. Ну там осталось 5 ачив, это разблокировать все Book of Fables целиком на каждый эпизод. А остальные просто сюжетные, ты их в любом случае получаешь. Walking Dead я дропнул, там фейспалмов, мне кажется, больше, чем Волки. Да тут не то, чтобы прям много фейспалмов, но 5-й эпизод в этом плане, конечно, хорош. Вот это вот позиция этого Крукетмена, что типа вы меня назад отведите, а я там дальше буду гнуть линию, что это я же не убивал. Ну я же, да, я, может быть, и приказал, но я же не убивал. Да я и не приказывал, я сказал, разберитесь с ними, а это он сам взял и убил. Я имел в виду совсем другое, но тут как-то реально очень тупо. Короче, надо, видимо, Википедию читать. Первые 2 части ходячих норм. Не спорю. Я вообще думал, что играть дальше, и, честно говоря, мне появилась мысль, что хочется, во-первых, стримить по будням, чтобы выходные. Во-первых, чтобы стрим было почаще, во-вторых, чтобы выходные отдыхать. Во-вторых, хотя бы по пару часов.
Во-вторых, я что-то думал, блин, может быть, начать реально что-нибудь такое прям большое и уже проходить это вечерами там по пару часиков, включать иногда. Нет, не рогаликов, в том-то и дело. Я думал начать что-нибудь какое-нибудь типа Ведьмака, например. Потому что, во-первых, его все уже прошли, большинство. Народ его любит пересматривать, насколько я знаю. И я его не играл. Да какая разница, как сколько, год или не год? Может, я забью на него. Еще я думал про Death Stranding. Но мне кажется, он просто скучный в плане просмотра именно. Сейчас я сижу дома из-за травмы, так что буду смотреть. Аксель, ты рассказывай, что еще с тобой случилось? Надеюсь, не опять колени? Третий стрим уже думает о стриме как о работе. Я всегда думаю об этом как о работе. Рогалики — это хороший вариант, но не знаю, только мне кажется, Айзека стресс смотрит более-менее много. Ну, кстати, интересно, теги работают? Как вообще по тегам искать в Твиче? Вот, например, я пишу роглайк в поиске. Ну и что, он мне выкидывает кучу подобных каналов. А как, вот как? Зачем я, скажите, зачем я пишу теги? Чтобы просто под стримом люди видели, что я туда понаписал? Вот, например, я нажму на вот какой-то стрим по Overwatch, нажму тег Генджи. А, вот, искать по тегам, активные каналы. Так, вот, давайте. Роглайк. Просто мне интересно, вот что. Факторио, это не роглайк. Какой-то Undermine. Подождите, это русские? Нет, это все. Но вот Binding of Isaac. Это не роглайк. Binding of Isaac. Баллатра. Satisfactory. Но тоже не роглайк. Path of Exile. И к тому, что из рогаликов ничего кроме Айзека, по-моему, не смотрят на самом деле. Так, я закрыл чат. Секунду. У тебя артроз? Нихера себе. Спалились все синовиальные сумки в левом колене. Отек пиздос. А это ты, что, это за нагрузки просто? Или ты прям долбанулась чем-то сильно? Это прям жестко. Начни с первого. Кстати, первый выходит ремейк. Я так понимаю, они там прям нормально поработали, чтобы игра была играбельной. Потому что первая часть оригинальная, но ее тяжело просто играть. Она очень медленная, она очень затянутая. Там очень много спорных моментов уже на 24-й год. Поэтому... Кто-то срет в тегах и шуткует. Ну, возможно. Ставь шизофрению. Что такое шизофрения? Из нагрузки. Слушай, ну блин, 4-й сезон только начался, по-моему. Это прям печально. У вас еще сезон же. У вас сейчас, ты же говорил, у вас финал скоро. А долго тебе все это будет проходить? Тег шизофрения? Не хочу. Зачем? Сезон заканчивается в мае. Ну и к тому, сейчас самые важные игры, они же там вышли уже. Плей-оффы всякие. Короче, хорошо, давайте по-другому. Я сейчас открою список игр, которые вы накидали. Вы-то, по-моему, 3 человека. В основном. Сашовский там не скупился. Так. Вот. Кстати, ничего не кидал, сижу, пержу на баллах. Да сиди, перди, Крок. Там такие цены, конечно. Сколько стоит игру вбросить? 300. Да, серьезно. Пройти вангеров обязательно. Broken Age, Alan Wake, Dead Space, Jedi Survivor, это все Мак заказывает. Resident Evil Village, Сашовский. Timberborn. Ругалик, кстати. Стратегия про бобров. U-Boat можно удалить. Супермаркет симулятор можно удалить. Last Epoch можно удалить. Death Stranding, ну вот я про нее говорил сегодня. Ship Graveyard Simulator 2, ну, кстати, я так понимаю, довольно веселые игры, просто одноразовые. Stray, Cocoon, Frostpunk, который еще не вышел. Dredge, Wizard with a Gun. Dredge, кстати, Dredge я хотел поиграть, но это такая инди типа на пару вечеров. Lies of P, я спокойно к соусам отношусь в целом. Ghostwire Tokyo, Uncharted Lost Legacy, Sterile Blade, который эксклюзивен на PS5. Вот, понятное дело.
Люди 300 баллов потратили, а удалить. Да, никаких этих. Почему ебаут минус? Потому что я не буду в это играть. Я не буду играть в симулятор подлодки. К сожалению, Сашовский, это скучно, в первую очередь для меня. Ну, я видел у Зуева, как он играл, Виктор Зуев. Но он просто прет из таких игр. Я в этом плане вообще... Я очень спокойно к таким играм отношусь. Ну, ребят, вы не знаете, что такое, наверное, U-Boat. U-Boat — это симулятор подлодки. Это не вот эта вот двухмерная приколюха, где можно родиться клоуном и ходить добывать минералы на Юпитере. Там, к сожалению, все довольно жестко. Но я просто, не знаю, не фанат таких жестких симуляторов. Поэтому... Кстати, что там? Я, по-моему, написал, что... Данная игра будет добавлена в список потенциальных игр на стриме. Нет никаких гарантий, что игра будет сыграна. Вот и все. Так что вы знали, на что шли. Да, там не все жестко. Я понимаю, что это не та игра, которую ты предлагал, там про... Тоже что-то про волка с названием. Где там надо тоже подлодки в копии управлять. Но, тем не менее. Короче. Если даже эта игра будет в списке на поиграть, она будет далеко не на первых позициях, к сожалению. Так что вряд ли это когда-нибудь случится. Прости, Сашовский. Вот. Короче, не знаю. Пока я выбираю между Ведьмаком и Death Stranding. Если есть какие-то еще варианты. Опять же, это я не просто даю вам выбор, но чтобы мне тоже игра понравилась, к сожалению. А еще у меня были мысли опять устроить игры, которые раздают в Epic Game Store по четвергам вечером. Просто запустить, показать игру. Понятно, что там уже много раз выпускают по второму кругу игры, которые все видели, но мне кажется, это в целом неплохая идея, потому что там очень много ноунейм тайтлов, которые вообще непонятно что, а они могут быть вполне неплохими. С другой стороны, например, вот эта игра была, где там можно было двухмерная, где можно было во времени путешествовать. Я уже забыл даже, как она называется. Она довольно веселая. Я в нее поиграл, вы наверняка ее даже посмотрели, наверняка вы даже согласны, что она веселая. В итоге, конечно же, никто играть в нее не будет. RDR 2 я прошел, Сашовский, спасибо. К сожалению, перепроходить его точно не планирую. Ты можешь тратить 300 баллов, пока мы обсуждаем это сейчас. А еще можно включить музыку на фон. Ну, это было несколько лет назад. Я, кстати, не знаю, как посмотреть даже. Мне кажется, эту игру проще нагуглить, чем искать ее сейчас в библиотеке у меня в Epic Games. Но игра была просто, правда, прикольная. Их не надо пиарить. Просто, мне кажется, кому-то могло было быть интересно посмотреть, что это за игра вообще. Чтобы не идти на YouTube ради этого. Так, тут можно посмотреть то, что я уже запускал, например. Нет, недавние покупки. Вот недавняя активность. Наверняка она тут не очень давно. Трой, Total War Saga, господи боже мой. Я сейчас не найду ее. Учитывая, что там уже сотни игр накопилось за все эти годы. Да, хорошо, Сашовский. Спряжай своими баллами сколько угодно. Да. Пока, Крок. Спасибо, что зашел. Axiom Verge. С рандомайзером. Ну ладно, тут уже мне просто по алфавиту игры пошли. Давайте посмотрим. В этот раз раздавали Outer Worlds и Zeph War. Старенький. Ну, последний на данный момент. А вот в следующий раз раздают Ghost Runner. Хотя его тоже, наверное, все же. Ну ладно, посмотрим. Обычно я прихожу после работы немножечко убитый, и уставший, и сонный, и вообще не хочу ничего делать. Поэтому... Полухоррор японский на 2 часика — это вообще максимально антиреклама для меня, Сашовский. Это вот надо Макса упрашивать стримить, они вот такое любят все. Я к таким играм максимально вообще равнодушен. Это может быть сколь угодно великая геймдизайнерская игра, но вот этой концепции, которые обычно выкладывают на itch.com, я сам на ютубчике могу посмотреть такое, но играть в это я...
Мне вообще не интересно. Увы. А, платформа 8? Не, ну это не японский ужастик на 2 часа. Да, я знаю про него. Это вот эти новый, как бы, жанр поиска аномалий. Ну, не новый, на самом деле, просто сейчас опять как-то он из-за вот этой вот... Exit 8 называется. Выход 8, да, и платформа 8. Это следующая часть. Они сейчас то ли вышло, то ли делают. Да, я видел ее, мне показывал Макс ее. Там просто нужно ходить и смотреть на аномалии. Ну, там, да, там хоррор-элементы есть легкие. Ну... Я бы не сказал, что прям какая-то японская вечерная игра, я все-таки немножко другое имел в виду. Ладно, короче. Ну, спасибо, что были сегодня на стриме. Мы отстримили 4,5 часа. Наверное, стоило выгрузить прошлый стрим на YouTube. Я забыл это сделать. Наверное, сделаю это сейчас. Да, ход уже предлагали. Я не хочу стримить коопные игры, по крайней мере, вот так вот. Может быть, как-нибудь просто фоном включать. Без подготовки и без анонса. Но прям вот так вот планировать кооп я точно не буду. Ну и коп никому не интересен на самом деле. Будем откровенны. Вот. Отличная игра. Прошли. Все счастливы, надеюсь. Выложу два прохождения на ютубчик. Все. Увидимся с вами в следующий раз. Может быть, это будут следующие выходные, может быть, полчаса раньше. Никаких гарантий давать не буду. Следите за анонсами в Дискорде. Все там. И хорошего вам вечера, хорошей вам рабочей недели. До скорых встреч. Всем покасики. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. Like a volcano. Blow it up like a volcano. What you do, what you do, what you do to me? Can't you see what it means when you set me free? What you do, what you do, what you do to me? Can't you see what it means when you set me free? Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out, but I'm about to blow it up like a volcano.